totally delighted to have amongst us Honorable Bashe, the Minister for Agriculture, Honorable Mkumbo, the Minister for Investment, and Honorable Mwigulu Nchemba, the Minister of Finance. Kindly be seated, everyone. Honorable Bashe, Honorable Mkumbo, and Honorable Mwigulu, the Permanent Secretary Mweli. I also see on the table my brother Majid. Distinguished guests, ladies and gentlemen, delighted once again to be on the podium and welcome especially honorable ministers to this very important meeting. Mheshimiwa Waziri, tutachanganya lugha kidogo. We have quite a number of people who do not completely understand Kiswahili, lakini pia tuko nyumbani na Kiswahili tunajivunia lugha yetu. Kwa hiyo pia niombe tutakapopata nafasi tuwe inclusive kwa lugha ya Kiingereza pia. So I'm delighted once again to welcome you all. As I'd mentioned earlier, the objective really is to bring the private sector, the financiers, and the government together on this day and this very important meeting so that we are able to increase investments, but also to attract investments so we can increase the investment so that we can also increase the contribution of the agriculture sector in the national GDP. Without further ado, I'm now honored and delighted to invite the Permanent Secretary, Gerard Mweli, to come and do the introduction and objective of this meeting. As he comes, let's put our hands together for him. Naomba nimkaribishe sasa Katibu Mkuu wetu Gerard Mweli kutoka Wizara ya Kilimo aweze kuja kutukaribisha lakini pia kutuambia malengo ya mkutano wetu. Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Habari za asubuhi. Mheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, Waziri wetu wa Fedha, Profesa Kitila Alexander Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, anayeshughulikia mipango na uwekezaji. Natambua uwepo wa watumishi wenzangu kutoka serikalini, kutoka taasisi za serikali, wizara na mamlaka mbalimbali za serikali. Mheshimiwa Waziri, nimeambiwa nitoe utambulisho. Ninaomba nisitoe utambulisho kwa majina. Ninaweza nikasahau baadhi ambao ni muhimu sana, hivyo nitatambua kwa makundi. Kwanza nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa wageni wetu wote ambao tumewakaribisha leo. Mheshimiwa Waziri, tumekaribisha wageni kwenye makundi matano. Kundi la kwanza ni sisi wenyewe watumishi wa serikali, kwa sababu hiki ni kikao cha serikali kuisikiliza sekta binafsi. Na tumewakaribisha watumishi na viongozi kutoka serikalini kutokana na majukumu wa taasisi wanazotoka. Kundi la pili tumewakaribisha wenzetu. Nimefahamu tunaye naibu governor kutoka Benki Kuu, kutoka TRA, pia tunaye mwakilishi. Hizi ni regulatory institutions, lakini sisi tunaziangalia kama ni institution ambazo kazi yake ni kufacilitate biashara. Kundi la tatu tumewakaribisha wataalamu, taasisi za kitaalamu. Tunao wataalamu kutoka NGOs mbalimbali, lakini wataalamu pia kutoka vyuo vikuu. Na tumewakaribisha wafanyabiashara ambao wako kwenye makundi mawili. Kuna wafanyabiashara ambao wako kwenye biashara ya kilimo, na kuna wafanyabiashara ambao hawapo kwenye biashara ya kilimo, lakini tunataka kuwashawishi waingie kwenye biashara ya kilimo. Kwa hiyo haya ndio makundi ya watu
au wageni tulioalika leo, na ninawakaribisha wote, karibuni sana. Mheshimiwa Waziri, kikao hiki kina malengo makubwa mawili, na tumekiita empowering our own. Mara baada ya serikali kubainisha kilimo kuwa ni moja ya kipaumbele chake, tumefanya kazi kubwa sana tukiongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwanza ya kujenga mifumo imara ili kilimo kiweze kuwa kipaumbele kwa vitendo. Lakini pili, kuweza kutangaza fursa mbalimbali za kilimo ndani na nje ya nchi. Wakati tunafanya shughuli hii, tumegundua tunawakosa Watanzania au makampuni yaliyokuwa Tanzania tayari kushiriki kikamilifu kwenye kilimo. Na hii tunaposema empowering our own, hatuongelei Watanzania kwa maana ya Watanzania kwa maana tu ya raia wa Tanzania, bali hata zile kampuni ambazo zipo tayari Tanzania na zinafanya shughuli hii ya kilimo. Tunasema sasa kwanza unaanza na kazi ya kuretain. Kwanza tu retain waliopo, tuhakikishe wanaendelea kupanuka na kuimarika. Na hii tumeifanya kuwa kipaumbele chetu wakati tuna attract au kuwavutia watu kutoka sekta binafsi kutoka nje ya nchi. Hivyo kikao hiki lengo lake kwanza, Mheshimiwa Waziri, wewe mwenyewe utakuwa na nafasi ya kueleza na opportunities za kuwekeza kwenye kilimo Tanzania. Pia tutakuwa na makala fupi inayoonyesha umuhimu au na faida za kuwekeza kwenye kilimo. Lakini tutapata nafasi ya kusikia commitment kutoka kwenye mawaziri ambao wana instrument ya facilitation ya biashara. Sisi kama Wizara ya Kilimo tuna jukumu la kisera la kusimamia kilimo. Lakini mwenye instrument ya kufacilitate biashara, kwa maana ukiongelea TRA na sera za kifedha, yupo Waziri wa Fedha. Kwa tumemuita, na hii ni atapata nafasi ya kutoa commitment ya serikali kwamba tayari tunadhani hii ni eneo na tayari serikali tuko tayari kufacilitate mfanya biashara. Lakini tunao waziri kutoka ofisi ya Rais anayeshughulikia mipango na uwekezaji, ambaye ana instrument ya kutoa vivutio mbalimbali vya uwekezaji. Lakini pia anafanya kazi kubwa sana kuondoa vikwazo katika uwekezaji. Kwa atakuwa na nafasi yake ya kueleza na jinsi gani serikali ipo tayari kuhakikisha kwamba uwekezaji ambao tunaovutia uingie kwenye kilimo utalindwa, na utalindwa kwa wivu mkubwa sana. Na leo tutapata nafasi ndogo sana mwishoni kabisa pale ya kuzindua taasisi yetu inayoitwa Cereal and Other Produce Regulatory Authority. Nchi hii tuna taasisi nyingi ambazo zinasimamia au zina regulate mazao ya kilimo. Lakini hatukuwa na taasisi ambayo inasimamia na kuregulate mazao ya chakula. Na biashara duniani imegeuka kuwa biashara ya chakula. Na mwaka 2009 ilipitishwa sheria nchi hii ya kuanzisha taasisi hiyo. Na haikuwa imeanza, na tunamshukuru Mheshimiwa Waziri wetu. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa kuridhia taasisi hiyo kuanza. Mheshimiwa Rais ameridhia, ameelekeza, na tayari tumeshapata mwenyekiti wa bodi Profesa Mchome, tuko naye hapa, na mkurugenzi mkuu wa Erin Madeje. Na taasisi hii kazi yako itakuwa moja tu, kuhakikisha, na tumewaeleza, msiende kuwa vikwazo sasa au kuwa vizuizi wa biashara, bali muende kuwa wawezeshaji wa biashara. Kwanza kuweka misingi na mifumo ya kufanya biashara ili iwezekane mtu ambaye anaweza kuwa na shamba bila kuwepo shamba, kwa sababu mifumo ipo na duniani inafanyika. Kwa hiyo tutakuwa na tukio la kuzindua nembo yake, na baada ya kikao hiki Mheshimiwa Waziri atakuwa na shughuli nao nyingine kwa ajili ya kuzindua bodi hii rasmi. Kwa hiyo nafasi yangu ilikuwa kwanza kuwakaribisha, kuwatambulisha, naamini nimewatambulisha. Lakini la tatu, kuwaeleza malengo ya kikao hiki,
na katika ratiba zenu zilizokuwa kwenye meza zenu kuna sehemu inaonyesha majadiliano. Maombi yetu ni kuwa majadiliano yale yawe kwenye mfumo ufuatao. Tutapata direct pledges kwa sababu tutakuwa tumeonyesha opportunities. Kwa expectation yetu ni kwamba tutapata direct pledges ya watu ambao wako interested kufanya kazi kwenye eneo fulani, na tumeunda timu ya secretariat ya watu 10. Watakachofanya ni kuchukua details na kuendelea kuwasiliana na wewe kwa ajili ya kufacilitate na kurealize ulicho pledge. Na jambo la pili pia, kutakuwa na nafasi ya kutoa maoni na ushauri kwa serikali kwenye eneo ambalo labda tunalifanya tungeliimarisha, au opportunities ambayo ipo lakini serikali bado haijafahamu au haijaiona. Baada ya kusema hayo, ni wakaribishe wote. Karibuni sana. Asanteni sana kwa nafasi hii ya kunisikiliza. So allow me quickly to say what the permanent secretary said after he had introduced all of us in groups. He said for the longest time, the ministry has been working on two major issues. One, to strengthen the structures within the ministry that would attract and facilitate smooth investment in Tanzania, but also to promote investments in agriculture. But one of the things that they noted in the process of doing that is that they've been missing the component of local investors. And by local investors, he said they are divided basically into two. One, prospective investors, but also the existing investors in agriculture. And when we speak of agriculture, we speak of the entire value chain. And for those existing investors in agriculture, looking on to retaining them, but not only retaining them, but also ensuring that they grow. And hence, because of that, they called forth for this meeting, which has the following objectives. One, to showcase investment opportunities in the agriculture sector here in Tanzania. But later on, shortly after my quick summary, we shall have a video documentary that is going to look onto the investment opportunities in the agriculture sector and why we should invest in the agriculture sector. But again, this meeting is also participated by the ministers from Ministry of Finance and Ministry of Investment, who have the instruments to attract and facilitate business and investment. And so we shall have the opportunity again to get the commitment from the ministers. Later, we're going to witness the launch of one of the agricultural bodies promoting agriculture here in Tanzania. And later on during the day, we shall have a discussion, and it's called us onto two main issues. One, we're looking onto receiving, as I mentioned earlier, direct pledges from the private sector. And your details will be collected by a team of 10 people from the Ministry of Agriculture, who will then follow up onto your pledges to know what it is that you require and how can the ministries that are available here can facilitate for you to be able to invest in the sector. But again, he's also called us to also give some guidance, some advice to the government on where probably things that they've not seen, but probably we've seen from the private sector, and would really want the ministries to really look onto keenly so that we're able to invest in Tanzania. So let's give him another round of applause, appreciating his opening remarks. Tunakushukuru sana Katibu Mkuu. Niombe sasa, kabla hatujapata wasilisho kutoka kwa waziri wetu wa kilimo, tuangalie hii documentary ambayo itaongelea fursa za uwekezaji katika sekta ya kilimo, na hapa tunaongelea upande wa mazao. So I would now like to invite all of us, before we go on to the presentation by the minister, to now pay some attention, not some, but full attention to the documentary that is going to look onto the investment opportunities in the agriculture sector, looking onto crops. Karibu, naomba sasa tuangalie documentary hiyo. Baada ya hapo nitamkaribisha Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo kwa ajili ya wasilisho lake la uwekezaji kwenye kilimo. Documentary.
and as we wait for the video to play, as soon as we've had the presentation from the Minister for Agriculture, we shall then have, it will be followed by the presentation from President's Office, Planning and Investment. Encapsulated in its motto, feed ourselves. Also, just so you know, this event is covered live. We are on live TV through Clouds Media. Thank you, Clouds Media, for the live coverage. And all the social media handles of the Ministry of Agriculture. So Instagram, Twitter, Facebook, all the threads, we are covering this event live. And we would appreciate that we spread this word across so that we can also receive input from those who could not be able to physically be here with us this morning. Kwa hiyo tuko mubashara kupitia Clouds na platform zote za mitandao ya kijamii za wizara yetu ya Kilimo. Tanzania, a nation with a bold agricultural vision encapsulated in its motto, feed ourselves, feed others commercially. With over 60 million people, the majority of whom are engaged in agriculture, Tanzania aspires to become a food basket for Africa and beyond. Tanzania envisions not only feeding its own population, but also providing food commercially to neighboring countries. Currently food sufficient, the nation aims for 130% food self-sufficiency by 2025, up from the current 124%. At the moment, the food surplus benefits countries like Kenya, South Sudan, the DR Congo, as well as European and Middle Eastern nations. To achieve its grand vision, Tanzania is undergoing a green growth transformation under the government's Agenda 1030, which aims to achieve a sectoral growth rate of 10% each year by 2030 through focusing on productivity and technology as central components. 3 pillars drive this agricultural transformation: youth and women empowerment to address unemployment, investment in technology, and reducing the cost of production. Tanzania is harnessing its vast agricultural potential with approximately 44 million hectares of arable land, 29 million hectares of which are suitable for irrigation. Large-scale and micro-irrigation projects, along with the distribution of irrigation kits to farmers, aims to reduce dependency on rain-fed agriculture and enhance productivity. Tulikuwa hatuna kilimo cha umwagiliaji, kwa hiyo maji tulikuwa tunapata kwa shida sana. Hali ilikuwa kweli sio nzuri sana kama sasa ambavyo tuko na skimu yenye ubora. Kwa kweli toka imekuja hii miundombinu, maisha yamekuwa vizuri zaidi. Tunasomesha watoto. Saizi na uhuru wa kulima kwa wakati, chakula kinacho cha kutosha. Mimi na imani kwenye hatua kama hizi ni mafanikio ambayo mimi binafsi nimeyapata. It doesn't end there. Smallholder farmers receive government subsidies for inputs like fertilizers, ensuring their active participation in the agricultural transformation. Mbolea ruzuku kwa kweli imeninufaisha sana na process zake ilikuwa ni nzuri sana bila usumbufu aina yoyote. Ninashukuru sana kwa wizara, jambo hili linatupa hamasa ya ulimaji. Hiyo inatupa sisi na sisi moyo wa kuendelea kulima zaidi, kujua tunaenda kufaidika kuvuka vile viwango ambavyo kwa tunavyo. Miaka ya nyuma nilikuwa naweza kulima ekari sana 15, shamba hili hapa na nyingine moja liko pale. Lakini kwa mwaka huu nilima karibu ekari 50 na nimeweza kulima ekari 50 kwa sababu ya ruzuku. And to ease financial burdens, Tanzania is reducing the interest on agricultural loans from 30% to just 9%, making it more feasible for farmers to invest in their ventures. Investors are encouraged to participate in the country's agricultural transformation. But
particularly its vision to become a seed multiplication hub in Africa. Due to Tanzania's ISO seed certification, the government offers land for companies interested in investing in seed multiplication and permits the export of certified seeds. Prime investment opportunities also include cold chain facilities at Kuala Dry Port and Kurasini, blending facilities for fertilizers to serve local and regional needs, as well as the development of storage facilities. The government has in place a plan to grow the capacity of the nation's food reserve to between 3 and 5 million tons by 2030. There is therefore a massive opportunity for the private sector to develop warehouses and silos, which will be provided with off-taking agreements. Tanzania's extensive mechanization program calls for investors in tractor assembly. With a focus on crops like wheat and sunflower, the nation aims for self-sufficiency and invites investors to contribute to this goal. It's important to note that investors in Tanzania enjoy subleasing titles for 66 years and performance agreements, coupled with favorable policies, political stability, and a conducive investment environment. If you see that Tanzania, in terms of infrastructure, in terms of weather, in terms of connectivity, you will get very easily the inputs availability, you will get the labor source. The people are very friendly, very socialized. As per my experience, Tanzania is one of the best countries for agriculture investment. The country is growing, the weather is good, the rainfall is good, so we can see a potential for the future. It's extremely promising. Are we happy investing? People are friendly. The environment is friendly. Avocados grow naturally. They grow with the rain. We have a good rainfall. We have fantastic soils. Tanzania stands as the best choice for those seeking to make a lasting impact in agriculture. Invest in Tanzanian agriculture. Together, let's feed the world. Naomba tupige makofi mengi sana. A round of applause, ladies and gentlemen, appreciating the vast investment opportunities. Kuna fursa nyingi sana za uwekezaji kwenye kilimo nchini Tanzania. Tumeona kwenye documentary hiyo ikiongelea kuanzia watu, miundombinu, sera na vitu kama hivyo, na ndio maana leo na sasa hivi tutamsikiza Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo akituambia sasa, akiingia ndani zaidi kutuambia fursa ambazo zipo kwenye kilimo. Ninayo heshima sasa kukaribisha Mheshimiwa Waziri, na anapokuja kuzungumza nasi naomba tumpigie makofi mengi sana. Anakuja kutangaza neema za uwekezaji kwenye kilimo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wetu Hussein Bashe. Karibu. Habari ya asubuhi ndugu zangu. Cha kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa short notice na kujitokeza na kuja. La pili, naomba nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru Waziri wa Fedha na Waziri wa Uwekezaji na Naibu Governor na representation ya TRA kuwepo katika ukumbi huu, kwa sababu tunaamini kwamba unaweza ukawa una land, una mvua mwaka mzima, una everything, lakini if the investment policies, the fiscal measures, the monetary measures haziko conducive, tutaendelea kubaki na kilimo chetu kile cha kujikimu. Na kama tunataka turn around the agricultural sector, ni muhimu sisi wazalishaji na waweka mitaji tukawa tunaonana vizuri na watunga sera za kikodi, kifedha na wanaotengeneza sera za uwekezaji, ili sote tuweze kualign na kuweza tuondoke kwenye ile historia ya kuzungumzia Tanzania is potential, is potential, is potential. Yeah, so to turn the potentials into reality inahitaji
kuwa pamoja. Lakini la pili, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru benki ya Azania kwa kushiriki, kwa kukubali kuwa sehemu ya kufacilitate hii event. Nawashukuru sana. Nawashukuruni sana for that. Sasa mimi nitakachokifanya, nitatoa tu why we think na kwa nini tunaamua kuongea na locals. Na message yetu ni tunatumia neno our own, kwa sababu Mheshimiwa Rais kafanya a lot of effort kuipromote sekta hii ya kilimo, na our investment directions kuzote and promotion for a very long time tumekuwa tukitazama zaidi kuzungumzia FDI kuja ndani, which is very good. Lakini FDI zikija ndani, hizi FDI zikiingia ndani ya nchi yetu, at the end of the day the product of these FDIs zinabaki ama zinaondoka. What are we getting out of this? Kwa sababu you can promote investment, foreign companies can come and put their money here, but where is the involvement ya locals? Sasa mimi kama waziri wa kilimo, kwa kipindi kifupi ambacho nimekuwa wizarani, nimejifunza jambo moja, kwamba you get a lot ya kuwa mlango unagongwa na foreign entities ambazo zinaomba kutake advantage ya opportunities zilizopo. Very few locals. Nataka nimtolee mfano mtu hapa. Yuko hapa. Ukiwaacha kina Sefu wa Superdoll na nani, hao wamekuwemo for a very long time kwenye game. Nataka nimtolee Moyo yule pale. His business, main business ni petroleum. Kaenda kwenye kuku. Alivopata crisis ya chakula mwaka juzi, ilikuwa mwaka juzi, akaja kunifuata akaniambia, why are you allowing export ya maize? Tuko bungeni, ni mbunge mwenzangu. Don't allow, Hussein, we are killing the chicken sector na nini na hii ni chakula. Nikaambia Moyo, kwa nini usilime? Lima ili uzalishe kwa ajili ya nini? Ya kuku wako. Kwa nikasema maybe there is a lack of communication na gap kati ya locals to understand the opportunities, na labda tuanze discussion, because we believe kwamba for growth and sustainable growth our local people has to own the game. Now that is the direction we think we should take. Nikasema kwamba we take this opportunity. Sasa an overview of agricultural sector, na mtaona kwenye presentation ninayofanya siizungumzii Tanzania when it comes to an overview, kwa sababu we produce locally and then we must trade globally. Hii ndio itatufanya tuwe sustainable. Sasa ukiangalia African population inakuwa projected kufika watu bilioni 2 by 2050. The continent spends over 80 billion in food imports. Na import bill is estimated to reach 110 by 2030. Na kwenye hii import bill sisi sio special case, we are also importing. Tanzania, what are we importing? We are importing mainly food items ambazo ni wheat. Now 90% ya mahitaji yetu ya wheat ndani ya nchi tuna import. Tuna import edible oil kwenye mazao ya chakula. Thank God to the sugar producers. Sijui wako wangapi humu ndani. Target yetu ilikuwa ni tuwe self-sufficient 2025. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kama sio hizi mvua za El Nino, mwaka huu tulikuwa tuwe na 0 sugar gap kwenye nchi yetu. Na sekta hii ya sugar, tunaye kampuni ya TPC, ni ownership ya foreign investment na local kwa maana ya serikali. Tunaye Mtibwa ambaye ni local na serikali. Tunaye Kilombero. Tunaye Mtibwa ambaye ni local. Tunaye Kagera Sugar ambaye ni local. Tunaye Bahresa ambaye ni local.
Who else nimemsahau? Tunaye Manyara Sugar ambaye ni local. Kwa hiyo the sugar industry tunaenda kumit our objective. Tunge hit target mwaka huu kwa sababu ya mvua za El Nino. They stop production sasa hivi kwa over 40-50 days, hawazalishi. Kwa hiyo imetusababishia gap. Lakini naamini kwamba in the next 3 years with the expansions zinazoendelea, sisi tutakuwa ni exporter wa sugar, na very soon tutaanza kucontrol importation ya industrial sugar katika nchi yetu. Sasa what is the projection ya agribusiness in Africa? Market is expected to be 1 trillion by 2030. The strategical location of Tanzania provides a gateway to East Africa, Central and Southern Africa market with over 300 million people. Kwa hiyo, rudisha bwana. Tuna an estimated 13 million people wana face a threat of severe hunger in the Horn of Africa, a result of climate change and political instability. Whatever the situation it is, whether there is a war, there is nothing, there is everything, lakini bado kuna mahitaji ya chakula. Na our trade route to the Horn of Africa imekuwa siku zote kupitia Kenya. Kama mtakumbuka mwaka huu ndani ya bunge, tulivyosema kwamba we must formalize a trade ya biashara ya mazao ya chakula. Pale ambapo foreigners are coming kutoka kwenye nchi zinazotuzunguka, wanaenda Songea kijijini, wao ndio wanasimamia kuanzia kusafirisha. Why not trading ourselves? Kwa hiyo ilileta kidogo political havoc na majadiliano na nini, lakini we believed as a government kwamba the right way is to formalize the informality iliyoko kwenye sekta ya kilimo. Na mara nyingi si wa Tanzania tumekuwa tukitumia kauli moja, sisi wanyonge. Lakini ukimuuliza huyo mnyonge uliyezuia truck zake zisivuke boda ya Namanga kwa sababu tu hana TIN, hana business license, amebeba labda ana maroli 30 ya tani 30 ambayo ni tani ngapi hizo? 900. How can you define yourself as mnyonge? Kwa hiyo formalization. Na major food imports nilivyosema ni wheat, edible oil, sugar, meat products and dairy products, fruits and vegetables. Sasa the agricultural sector ya Tanzania ina contribute 26% kwenye GDP. Industrial raw material ni 65%. Ina provide 62% ya total employment ya labor force ambao wanaajiriwa moja kwa moja kwenye sekta ya kilimo. Ina contribute 30% ya forex na ina contribute 124% ya food security. Sisi kama nchi tumejiwekea lengo by 2025 tuwe tumeattain 140% ya food security. Maana yake tuwe tuna surplus ya 40% ya chakula tulichonacho katika nchi. Na kwa nini tuwe tuna surplus? Tuwe tuna surplus because that 40% will be traded not locally with the neighboring market. Sasa hii ni toka mwaka 1966 mpaka mwaka 2022 the agricultural sector contribution to the GDP mmeiona. Sasa wakati agricultural sector ina contribute a lot na inaendelea kushuka, wachumi wanatuambia the best approach ni pale ambapo sekta ya kilimo inaposhuka kwenye contribution ya GDP, other sectors are taking over. Maana yake ni kwamba bigger population inaondoka kwenye mashamba, inaenda kwenye secondary level, inaenda kwenye maeneo ya trade, inaenda kwenye maeneo ya service na vitu vya namna hiyo. Na tunapopunguza idadi ya watu kwenye kilimo, mtaona mbele picha ya kilimo chetu, over 72% ni smallholder farmers wenye wastani wa ekari 2.5. Yani asilimia kubwa ya wakulima wetu, ukubwa wa ardhi wanayolima ni wastani wa 2 na ni ekari 2.5. Asilimia 28 ndio hawa tunawazungumzia 50 acres, 100 acres and above. Maana yake nini? Tafsiri yake ni moja tu, kwamba
ili tuweze kugrow ni lazima tuwasaidie hawa small wenye eka 2.5 to improve productivity, waweze kugrow, waweze kupungua na waweze kuongeza eneo lao la ardhi, twende angalau kwenye wastani, twende kwenye area ambayo wakulima wetu hata tuwe na wakulima over 50% wasiwe dominated na eka 2.5. Na ndio mwelekeo wa serikali. We want to go for commercial farming. Sasa ili twende kwenye commercial farming tunahitaji mtaji, tunahitaji uwekezaji. Sasa hii ni trajectory ya sekta ya kilimo toka mwaka 1970. Ukitazama grafu yetu imekuwa zigzag. Katika kila level kulikuwa kuna different policies zilizosababisha hii behavior. Different policies. Na hiyo grafu unayoiona inakwenda imenyooka, kama tunge maintain growth pace ya 1970 kukawa hakuna changes ambazo zimepelekea instability. Maana yake leo growth rate ya sekta ya kilimo by 2030, by 2025, 2023 sasa hivi tungetakiwa tuwe 7.1% growth rate. Lakini hapa kumekuwa na different behavior kwa sababu ya mambo mbalimbali. Policy changes, tulienda kule wakati ule serikali tukawa kwenye uchumi hodhi, tukafanya nini, hatukuruhusu private capital kutake over, kuweza watu kumiliki ardhi, kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo vilituondolea pace ya growth. Maana yake tunge maintain that direction. Lakini kulikuwa kuna sababu ambazo whether ni political or economic reasons za wakati huo ambazo zilitufanya tuwe namna hiyo. Lakini ukiangalia hii behavior, tumegrow, tulianguka mpaka 3.4 mwaka 2000, tukafika 4.3, tukafika 4.2, tukaenda 5.4 by 2015, tukarudi kwenye 4.9 by average. Kwa hiyo huko mbele tutaangalia what do we need kuwa na steady growth ambayo ni sustainable kwa muda mrefu. Sasa tumechange vision ya Ministry of Agriculture. Tunasema kwamba our vision now is feed ourselves and feed others commercially. Kwa sababu if you want to be competitive, you must make decision commercially. Kwa sababu agriculture is typical business. Sio kitu kingine. Yule mwenye eka 2.5, eka 3, lile shamba ndio duka lake, ndio kiwanda chake, ndio grocery. Kwa sisi serikali we must facilitate. Na mara nyingi sisi mkitusikia mimi, Kitila, Mwigulu, tuna neno linaitwa madalali kwenye kilimo na nini. There is no way kwenye agricultural sector utaondoa intermediaries. Tunachotakiwa sisi is to formalize the informers walioko kwenye value chain ya kilimo ili waweze kutrade. Sasa tumesema we change. Lakini our mission is building a sustainable and competitive agricultural sector to grow an inclusive economy. Kwa kuwa tunataka kwenda kwenye commercial farming, hatuwezi kuendelea kama hatutokuwa inclusive, kuwa include on our plans the smallholder farmers. Improve the livelihood of farmers and secure a wealthy nation to attain green growth. Sasa hivi dunia inazungumzia masuala ya environment. Inazungumzia green growth, inazungumzia sisi tulinde mazingira, tufanye nini. But if our growth ya economy haitokuwa inclusive, tukawa na watu maskini wengi kule Nzega, ambaye akiamka asubuhi analima Desemba, January, anafanya shughuli za kilimo November, December, January, February, anavuna very low yield, anakuwa busy miezi 4. Baada ya hapo anakaa miezi 8 idle. Anakaa miezi 8 idle. Source of revenue ya kwake itakuwa miti iliyoko kijijini. Atakata mikaa, atauza mkaa,
all the efforts tunakutana kwenye maconference na majadiliano ya kutunza mazingira can never work if we will not deal with the key problem, an inclusive growth na kuondokana na umaskini. Hivi vitu vingine vyote zitakuwa ni movie, tunakutana kwenye maconference na matai na nini, tunaondoka. Kwa hiyo sisi tumesema kwamba green growth has to be inclusive. Na mbele mtaona what the government is doing. Sasa, our key objective is to increase productivity and production. Tunao sasa hivi wenye eka 2.5. Anapata gunia 5 kwenye ekari, mahali ambapo angepata gunia 25, gunia 30. Kwa hiyo our objective is to increase productivity and production. Lakini increase decent jobs and enhance youth and women participation in agricultural sector. Na tumetumia neno women participation because from our own studies, mwaka jana tulivyo launch issue ya usajili wa wakulima na kulaunch sekta yetu kuanza kutoa ruzuku ya mbolea, tulichojifunza kwenye data collection, wanaoshughulika na mashamba ni wanawake, wanaofanya maamuzi ya matokeo ya shughuli za shambani sio wanawake. Yani wanaoshughulika the entire time, majority kwenye rural area ni kina mama. Lakini tunataka increase decent jobs kwa youth kwenye agro sector. Why watu wanakimbilia bodaboda? Kwa sababu leo ukimchukua kijana umwambie kwamba mazao ya biashara ni korosho, lazima uwekeze kwenye korosho ili utoke kwenye umaskini. Anapiga hesabu, ninaanza kupalilia shamba leo, ninaanza kuvuna baada ya miaka 3. Kweli nitavumilia miaka 3 nasubiri kupata hela? Au nikapige bodaboda jioni nachukua shilingi? The bigger business is food. That's the direction. Ambapo atalima punga leo, baada ya siku 90, siku 120, amevuna, anauza. Lakini the traditional agricultural crops ambazo kwa muda mrefu ndio zimekuwa direction yetu are no longer attractive to youth. Hata ukienda Instagram, utamkuta kijana ameposti picha ya pilipili, nyanya, horticulture na nini, huwezi kumkuta ameposti pale yuko shamba la tumbaku. Do you know why? Because of one thing. Tumbaku anaanza kuandaa shamba mwezi wa 8. Wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa 1, wa 2, wa 3, wa 4, wa 5. Anavuna. Miezi 10 ndio amevuna. Anaenda sokoni kati ya mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 9. Ndio anapata revenue. Ukienda kule kwenye tumbaku waoni youth, because there is no quick income. We are pushing to create more decent jobs kwa kuwekeza zaidi kwenye youth, coming up with the block farms mtaona huko mbele, coming up with the different technologies, kwa sababu hakuna kijana amemaliza university anataka alime kwa teknolojia ya mzee wake. To improve resilience for food and nutrition, strengthen access to market and agricultural financing, and this has been a very big problem in the agricultural sector. Na watu wapenda wako hapa, ni wapeni mfano na BOT wako. Thanks to Rais Samia Suluhu Hassan, alipoamua kupush the central bank and commercial bank to reduce the interest rate to 9% kwenye production. Kwa sababu financing ya agriculture for a very long time ilikuwa kwenye secondary level. Msimu wa kununua choroko umefika, benki zinatoa hela ya kununua choroko. Lakini msimu wa kulima benki hazipo. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. But the
financing policies without uwepo wa political will ya rais aliyoko madarakani, it was a big problem. Leo sasa hivi tunashangilia kwamba the total portfolio ya agro sector kwenye lending ni 9% ya total lending ya trilioni 20 na kitu. Haijafika bado 10%. Na hii sector ndio imeajiri 60% na kitu ya watu direct shambani na chana na indirect, contribute food security na vitu vya namna hiyo. Sasa effort iliyofanywa na rais, tumeshusha interest, watu wameanza kukopa, kumekuwa na different blended systems za kutoa financing kwa smallholder farmers ambazo hazihitaji guarantee ya majumba na vitu vya namna hiyo, ambayo ni input support. Na mimi nawashukuru banks, thank you Maji, thank you Azania na wengine wote for these 2-3 years. Mfano mwaka huu without collateral, bila nyuma, the input support ya tobacco sector is over $120 million ambayo wakulima wadogo wamepata kutoka kwenye mabenki bila kuweka collateral ya nini, ya chochote. Lakini the collateral iliyotumika ni product tumeitengeneza ambayo ni tripartite. Off-taker yupo, mzalishaji yupo, service provider yupo. Hamna cash inayotembea, ni karatasi. Mzalishaji anasema mahitaji yangu ni haya, anapatikana mtoa huduma, anapewa mkataba, anaenda benki, benki inamwambia who is your producer wa input, kampuni fulani yuko nje, yule anapewa LC, tunampa LC ya 270 days. There is no money at that transaction. Back to back LC system. Then msimu umefika, mnunuzi amenunua, anakata hela za input, zinawekwa kwenye escrow account, benki inalipwa hela, supplier analipwa hela yake, benki inalipwa, LC zinakuwa matured, tumemalizana, tunafunga hesabu, kama kuna deficit because of any reason, tunajadiliana for the next financial year. So this imepunguza kidogo problem tulionayo kwenye financing especially, na hii imefanikiwa because of cooperative society. Na ndio maana tunasema kwamba tuna strengthen cooperative society katika nchi yetu, so that to include the entire smallholder. Sasa agricultural constraints in Tanzania, mnaona hiyo listi. All those are the constraints. Lakini tunasema access to finance, major constraint in productivity, access to agricultural inputs. Lakini kuna mambo ya land ownership, soil fertility, pests and diseases, low price of agricultural produce, access to land, cost of input, irrigation equipment, transport cost. Hizo za conflict. The government developed different strategy to unlock these issues. Increase the national budget for the agricultural sector from 125 million USD 2021-2022 to 450. Yani sasa hivi bajeti ya Wizara ya Kilimo inakimilia 1 trillion shilling. Na waziri wa fedha kaniahidi mwaka kesho tutakuwa 1.5. Na waziri wa mipango yuko hapo. It's true because ili tuweze kufikia lengo aliloweka Mheshimiwa Rais, taonyesha huko mbele. The investment required for the agricultural sector by public funding is an average of 1.5 trillion for the next 8 years. Ili tuweze kuattain growth rate ya 10%. Kwa hiyo tume increase budget yetu, huu ni mwaka wa pili mfululizo. Tunaongeza budget. Lakini enhance research and development of seed and seed multiplication katika maeneo ambayo tunawekeza sana, na thanks for the private sector,
na nataka tu ni acknowledge involvement ya private sector kwenye uzalishaji wa mbegu. Nawashukuru sana. Na ni mwelekeo wa Wizara ya Kilimo kuwa na zamseed zetu, kuwa na sitco zetu ambazo ni local. Kwa sababu hatuna sababu ya serikali kujisifia tumeshikilia ardhi za kuzalisha mbegu halafu hatuwezi kuzi-optimize 100%. Nawashukuru sana local ambao tulipowakaribisha wamekuja wameanza kuzalisha. Mwenyekiti wa seed producers kama yuko yule pale mwenyekiti wao wa seed producers wa Tanzania. Thank you very much. For the first time our production ya seed mwaka huu tumekwenda almost 50% ya annual demand. Kwa mara ya kwanza tumefika 50% ya mahitaji yetu ya ndani. Mahitaji yetu ya ndani ni 120,000 metric tons. Tumefika leo tani 60,000. Na tunapozungumzia mbegu gani? Tunazungumzia mbegu za mazao 13. Ina our priority kwenye food basket is not everything. Nchi inazalisha mazao 80 karibu 90. But we have the 13 crop ambazo ni priority. Ambazo zina sifa gani? Zina contribute kwenye food security. Zina contribute kwenye ajira, zina contribute kwenye export na zina contribute kwenye industrial processing. Haya ndio mazao tunayoyapa priority. Sio kila kitu. Sasa increase irrigated area from 822 to 8.5 million hectares by 2030. Mwaka 2021 eneo letu la umwagiliaji lilikuwa ekari 720,000. Kati hekta 720,000. Kati ya hekta milioni 29. Sijui tumeelewana jamani. Eneo linalofaa kwa umwagiliaji kwenye nchi ni 29 million hectares. Bajeti ya mwaka wa kwanza tukaongeza hekta 95. Na bajeti ya mwaka huu tunaongeza hekta 95. Ndio maana na nimesema kwamba waziri wa mipango na waziri wa fedha lazima tufike angalau public investment ya 1.5 trillion for the next 7-8 years ili tuweze kuattain lengo la kufika hekta milioni 8.5 by 2030. Lakini eneo nyingine ni establishment of block farm system for youth and women investment. Na naomba nieleweke kwenye block farm system sasa hivi serikali tumeamua kwamba tuna establish block farms. Kwa sasa hivi tuna block farm Dodoma 2, moja iko inaitwa Membe, nyingine Dogoe. Tuna develop new block farm Singida, wilaya ya Kungi. Tuna develop another block farm wilaya ya mkoa wa Njombe ya karibu ekari 87,000. Tuna develop another block farm Chunya, ekari 57,000. Why? Because we believe to bring in youth and women into agro ambao they are not currently practicing agriculture. Lazima tuwe tuna nuclear farm, and this is where we want investors to come. Serikali inachukua land, tunapima ardhi, tunajua crops zinaweza kuzalishwa, tunapeleka basic infrastructure. Moja ya basic infrastructure ni maji, kwa sababu kilimo kinahitaji maji, sio kwamba kinahitaji mvua. Tukiweza kukolekti maji ya mafuriko, miwa mafuriko yakitokea Dar Es Salaam, na nasema Mwenyezi Mungu basi ndio hivyo. Yaani haya maji ya Dar ya Msimbazi au namtania Kitila, naambia umefika wakati Dar es Salaam nianze kuangalia mbegu za mpunga na pamba. Kwa sababu inawezekana mmevamia hata za kilimo yetu. Lakini we get a lot of water for a very short period of time, alafu yale maji yapotea. So serikali tunapodevelop hizi block farm system for youth and women and for investment purpose, tunakutaka wewe mwekezaji njoo, tutakwambia we give you 5,000 acres labda hapa kwenye block ya 20,000 acres. Alafu condition yetu ya kwanza utakuwa off-taker wa outgrowers wanaokuzunguka ambao tutawagawia eka 10, eka 20, eka 5 kutokana na nature ya crop. Sasa land tukikupa hatukwambii tulipe.
nashukuru zaidi kutangaza applications zilizokuja ni nyingi kuliko uwezo tulionao, which is a very good thing. Tumeamua ku enhance extension services kwa kuwapatia pikipiki, tablets, tunapeleka soil kits kwa extension officers to provide a soil service and healthier soil kwa wakulima wadogo, kwa sababu wakulima wadogo wanapolima hawajui analima mahindi, inawezekana kwenye eneo ambalo halifai kulima mahindi. Thanks to the government and thanks to the president to take this route ambayo tunaamini. Lakini tuna establish kitu kinaitwa Agricultural Development Fund, Facilitate Development Activities and Stabilization Fund. What we believe, there is no way we can protect the current smallholder farms if we will not have this fund. Namshukuru Waziri wa Fedha na Waziri wa Mipango. It was a huge discussion in the government, lakini finally tukaelewana na mwaka huu tumepitisha sheria ya kuanzisha ADF. So where are we going to get the ADF? ADF itapatikana kutokana na budget ya serikali, lakini tozo ambazo serikali imekuwa ikikusanya kutoka kwenye mazao, zile tozo zitaingia kwenye huo mfuko. Zikiingia kwenye huo mfuko zitarudi kusupport sekta ya kilimo. Tumeanza kwenye korosho, export levy, badala ya kwenda kwenye mfuko wa migulu 100%, mwaka huu ameruhusu 50% inarudi kwenye korosho input. Tutaendelea kujadili naye ili 100% irudi kwenye korosho, kwa sababu is their money. Reduce the interest rates to 9%. Na mimi nishukuru sana, the first bank to go to this route was TADB. Then commercial banks came. Na nadhani as a country we must start a discussion here. What is the role of TADB? Is it a development bank or is it a commercial bank? The central bank has to make this decision. Lazima. Kwa sababu TADB a development bank, then we, as a country we need a strong policy ya kuifanya TADB to become a development bank. Nashukuru majadiliano yameanza. Na juzi nimemwona waziri wa investment katuunganisha TADB na mfuko wa wakulima wadogo. Kwa hiyo naendelea kumconvince asituunganishe mfuko wa wakulima wadogo, kwa sababu TADB yeye ni development bank, sisi ni input trust fund. We are not making profit. Another area ni development of storage infrastructure for post-harvest management. Hii ni juhudi imeanza serikali, lakini hii area hatuwezi kufanikiwa peke yetu. Leo hii by 2021 our post-harvest loss was almost 30%. Thanks to God now we are almost 15% for different interventions. Na lazima tufike at least 5% ya post-harvest loss. Lakini ni sekta kama horticulture bado inakabiliwa na huge losses kwenye harvest. Chief, go back where I was. What's wrong? Rudy up. Sasa private sector imetusaidia sana. Taasisi kama TAA, especially kwenye horticulture, they have done good job kwenye ku reduce the post-harvest losses in agricultural crops. Na kwenye moja ya crop sector ambayo inakuwa very fast ni horticulture subsector, ambayo inakuwa katika sekta ya kilimo ndio inayokuwa kwa wastani wa 7% sasa hivi, wakati other subsector zinakuwa kwa wastani wa 3-4%. Horticulture is growing very fast and driven by parachichi.
kikiharibika kitu mpaka niandike dokezo alafu niende kwa katibu mkuu mchakato Mwigulu aangalie kama kuna kifungu cha kununua bolt iliyoharibika mwaka huu. Haiwezekani. Kwa hiyo tumeanza kujenga, tutatangaza, tutawapa serikali binafsi kuendesha. Sasa, what do we want to attain? We want to attain reduction of the import ya sugar by, sasa hivi tuna import data za mwaka jana ilikuwa 20%, tunataka tu attain 0%. Edible oil tunataka tupunguze import from 60% to 30%. Wheat tunataka tu attain 50%, na fertilizer tunataka tu attain 0. Tunataka to increase irrigated area to 8.5 million hectare, to attain growth rate ya 10%, increase our export value from average ya 1.2 ya mwaka jana, mwaka huu thanks tunaenda $1.3 billion to 5 billion, na ku reduce post harvest loss to 5%. Sasa hizi ni trend ambazo ni crop subsector inapokuwa vis-a-vis the agricultural sector. Sasa, where is the opportunity? Why are you calling to invest in agro? Moja, sasa hivi population yetu ni milioni 62. Tunaenda milioni 80. Hawa watu wote wanahitaji kula. 2022 our production our food demand was 13 million metric tons. Our demand 2030 tuna project itafika 20 million metric tons. Kwa hiyo hii table inatuonyesha what do we need to attain. Tunataka fertilizer uptake ya mkulima iongezeke kutoka 19 kg tufike 50 kg. Tunataka value added by 2022 kwenye export yetu ya value added crops, mazao ilikuwa ni 10%. It was very minimal. Tunataka at least 50% of the total portfolio ya agricultural export iwe ni value added crops. Import ya sugar tunataka iwe 0, edible oil isizidi 30%, na fertilizer na wheat to 50% wheat, fertilizer iwe 0. Tunataka to reduce post harvest by 5% na tuweze ku reduce our poverty by 50%. To attain food security 150%. But all this need private sector participation. Sasa, potential value chain for trade and investment, moja kama nilivyosema ni wheat, 2 ni edible oil, na thanks to the smallholder farmers, mwaka huu tumezalisha mbegu za alizeti. Mwaka jana tulikuwa na production ya 480,000 metric tons. Mwaka huu our production imeenda 1.1 million metric tons ya mbegu za alizeti. Kwa hiyo industries ambazo zilikuwa zinasema kwamba hakuna raw material zimekuwa exhausted kiasi kwamba wakulima wanakosa market. So there is a huge potential. Nataka niongelee sunflower. Na nimeona TIC wametangaza lile eneo la pale Morogoro. Na nataka niwaconvince local ombe. Na area ya kuwashauri ambayo nawashauri kuinvest ni edible oil. Lile si tulishafanyia study, inafaa kuzalisha alizeti. Na our direction as a Ministry of Agriculture is, tuko tayari turuhusu watu wazalishe sunflower for export. Sisi hata tukiimport palm oil, there is no problem. Because the sunflower is a premium oil kwenye soko la dunia. You get more value when you export than when you sell it locally. Kwa hiyo we encourage people to invest in sunflower. Na najua wengi wenu mtawaza pale Morogoro kwenye lile eneo la Mkulazi watu waombe sukari. Na nataka niwashauri, for the next 10-20 years, don't invest in sugar. Narudia. Why? Expansion inayofanyika Kagera, expansion inayofanyika Kilombero, expansion inayofanyika Mtibwa, expansion inayofanyika
expansion inayofanyika TPC, very soon tutafika over 1 million metric tons za sukari katika nchi. Sasa na hawa tumewashauri wa expand vertical, waende kwenye sugar for industries. Sasa mkienda Mkulazi pale mkataka mkalime sukari, na tukianza ku export mkae mkijua we will be competing na South Africa, SADC, we will have a stiff competition. Sasa hivi sugar is protected, lakini in the near future haitakuwa protected. Sasa tutakuwa tumefika kwenye optimal level, local demand tumemeet na tutakuwa tuna surplus. So for any venture, for the next 10 years, 15 years, I don't see a new investment in sugar will be a better place for your $1. Na mimi nakuwa honest kweli. Put your money on edible oil. Put your money on wheat. Kwa sababu bado there is a huge potential even locally. Sasa another area ambayo tunajaribu kuomba investment ni kwenye horticulture, especially kwenye avo. Currently, thanks for the support ya private sector na ni acknowledge effort iliyofanywa na Tanzania Horticulture Association. Leo hii Tanzania we are the third largest producer of avo in Africa. But you know what is our problem? How much of 190 to 200,000 metric tons inaenda nje? Maximum of 30,000, halipiki hata 40,000. Why? Because there is a huge post-harvest loss ya avocado. So we need avo investment kwa ajili ya processing. Yupo hapa binti anaitwa Adija. She has started a journey, a very big investment in Iringa, and the government is supporting her. Na washukuru USAID. Tulikutana na USAID wakapresent investment wanazotaka, nikawaambia sikilizeni. Mr. Kileva za makongamano. Mpeni hela huyu dada. Amekuwa na export sana hapo. Aufunge kiwanda kwa ajili ya process hapo fruit na kwenda kufanya. Wamempatia pesa. Ndio. Ya food processing kwenda refinery, because the refined avo oil ni premium crop. Ni premium. Kwa nini? Kuwa tunda mezani, lakini zinafaa kuwa crushed kwa ajili ya kutengeneza mafuta. Na mimi nawapromise, nasikiaga promotions za non-government organization, avo inafaa kwa nini? Kwa beauty na nini. Achaneni na beauty. Another area of current investment is fertilizer, and our objective is to substitute imports. Sasa hivi tumeanza a comprehensive support ya serikali kwa ajili ya kupima afya ya udongo, na very soon tutasikia tunapiga marufuku matumizi ya DAP kwenye nchi. Very soon. Why? Because haiwezekani tuendelee kuwapa wakulima a generic. Yaani unapanda DAP ya kupandia kuanzia hapo Chalinze mpaka Kagera. Haiwezekani. Kwa tunaanza kupima afya ya udongo, kudefine maps. Sasa one of the area ambayo inahitaji uwekezaji ni fertilizer. Kwa sababu sasa hivi data ya mwaka 2021-22 ndio tulikuwa tunazalisha 2043. Sasa hivi tunakwenda kwenye 100,000 metric tons. We have two major investors sasa hivi. Moja ni Minjingu. Tunamvumilia sana Minjingu, yumo. Yes. Tunamvumilia sana Minjingu with the problems zilizopo, tunahangaika naye because he's our own. Mmeelewa lakini? We need him to reach that standard tunayotaka. Then the government has to be there.
na mtu mwingine ni yule wa Dodoma, sijui kama yupo. Yes, yeah, yule pale. Intracom. These are two investors we have. Tunataka hawa watu, na sasa hivi tumeanza pilot ya kupima formulation ya mbolea ya chai ambayo itazalishwa ndani. Nimekuona akatera. Soon tutapiga marufuku matumizi ya NPK tunazo import kutoka nje kwa ajili ya chai. Tutatumia mbolea ya ndani. Tuko hatua za mwisho. Why? Because the formulation is there, we can attain that quality inayotakiwa, na watakao supply ni local producers. Sasa this is an area ambayo tunahitaji a lot of investment kwenye fertilizer, line for agriculture, matumizi ya chokaa kwenye kilimo, kwa sababu sasa matumizi ya chokaa kwenye kilimo. Another area ni seed, ambayo tunahitaji kupunguza import ya seed. Another area ni pesticides. Sasa nataka niwapeni pesticides na muone kwamba how problematic we are. Ni hivi, korosho peke yake ni karibu 280 billion shilling tuna import. Tumeimport input kwa ajili ya tumbaku dola milioni 120. Tuna import input kwa ajili ya pamba bilioni 90. Na mnajua ni nini? Wanaofanya research ni Watanzania, kumwangalia mdudu, kutengeneza formulation ya kiwatilifu gani kinaweza kumuua yule mdudu, alafu ile formulation tunaipeleka India, China, wanaenda kufanya blending, wanakuletea. So what we want is, kama watawekeza watu viwanda ndani vya blending, na mimi namshukuru yuko dada Dr. Nova, kesho tunaenda kuzindua kiwanda chake Moshi, na serikali itanunua dawa zake. Serikali itanunua dawa zake, because the research is done by us, the formulation is done by us, halafu tunaipeleka wapi? China. China wanaenda kufanya nini? Wana mix blending. So yeyote atakayewekeza blending facility kwenye pesticides ndani ya nchi, tutampa a concession ambayo for a specific period of time, ili hatuto import hicho kiwatilifu, tutakinunua moja kwa moja kutoka kwake. Watafanya blending ndani. So this is area we want to put more effort. Another ni irrigation. The government is intending to reach 8.5 million hectares. Tumeanza mwaka jana na mwaka huu, na tunatumia local contractors class 1. Tunataka local. Why? Sisi sasa hivi kwa contractors kwenye miradi ambayo tumeianza nayo zaidi ya 40, 97% ni locals. We decided to restrict and reduce the foreign companies zinazotoka nje ku take over kazi za ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji. Another area is mechanization. Tuna import a lot of tractors. Thanks to Angelina, thanks to Angelina, and thanks to wanaitwaje wale wengine na nani? John Deere. Yes. Tumeongea nao na tumewapa assured business. As a government we will be buying 1,000 pieces every year. Waweke facility ndani ya kufanya nini? Assembly ya viwanda vya tractors. Na tunawapa ardhi. Huyu Mahindra tayari anafanya pale, tutazindua mwanzoni mwa mwaka huu pale Kibaha. Agricom tutazindua pale Dodoma. And we give them land. Tunawashua market, tunawashua upatikanaji wa ardhi ambao tunawapa lease agreement ya miaka 60 kwa ajili ya wao kuwekeza. Na kwa sababu there is no way we can increase productivity if we will not embrace the mechanization. Na serikali tumeestablish mechanization centers ambazo mwaka kesho kutwa tukimaliza ruzuku ya mbolea, tunaenda kwenye ruzuku ya kusupport mechanization cost. Na tutaka private sector waanzishe hizo mechanization centers,
sisi tutaingia nao makubaliano. Wewe nunua tractor, nunua combine harvester, nunua equipment zote, kakae Mbarali. Tutakwambia kwamba badala ya kumchaji mkulima eka moja shilingi 60,000, sisi tutakupa 10,000. Mchaji 50,000. Ili tuweze increase the number ya nani. Another area is post harvest loss. Tunataka to reduce the post harvest loss. Sasa mfano intention ya serikali ni kununua chakula metric tons 300,000. Our storage capacity is only 500,000 metric tons. Miundombinu tulionayo. Tulitangaza hivi karibuni kazi. Tunataka private sector ndio wajenge maghala. Sisi tutaingia nao makubaliano. National Food Reserve Agency itaingia nayo makubaliano kwenye cereals kwa ajili ya kuhifadhi, na serikali itawapa mikataba ya muda mrefu kwa ajili ya kujenga silos na warehouses. Sisi tutakuwa wateja wao, because I don't need kwenda kwa Mwigulu kumuomba hela ya kujenga ghala au silo kwa bilioni 5 wakati someone can get that na financial institution can support, kwa sababu there is an assured business from the government. Kwa hiyo tumeamua kutake that route, na sasa hivi tunafanya feasibility study. Tutatangaza maeneo ambayo tunataka sekta binafsi tujengee maghala ambayo sisi serikali tutakuwa wateja. Lakini we want to reduce post harvest loss ya horticulture. Serikali imeanza for 500 meter away from port. Tuna eneo la Wizara ya Kilimo, tuna eneo pale dry port Kwala. Tunachokitaka ni mwekezaji aje aweke facility ya nini, ya cold chain facility, ili to restrict matumizi ya port za nchi za jirani. Watu wanaenda nchi ya jirani because at the Dar Es Salaam port there is no facility to handle perishables. Kwa hiyo tunataka sekta binafsi iweke, and then sisi tutaweka policy ya kusupport huyo mtu aweze kupata biashara. Tumeanza mnada wa chai thanks to the private sector na thanks to the companies za local, na niliwaambia wenye viwanda lazima tupitishe chai Dar es Salaam na mnada utakuwa Dar. Lazima. Because na imetuchukua 2 years. Naomba nimshukuru CEO wangu wa T-Board. I don't know kama you. Yes, that lady. It took us 2 years to attain that. A lot of difficulties. Na niwapeni why did we start it. Tulienda DMCC Dubai. Siku ya Alhamisi nimeingia pale nimetwanga kanzu, kwa hiyo wale jamaa wa DMCC wakajua labda huyu Mwarabu. Niko na delegation, tukaanza kupita, nikapelekwa kwenye Tea Center. Jamaa aliona mule ni wa KTDA, Kenya Tea Development Authority. Ndio yumo ndani. Alafu kanipangia chai zote za EAC. Kaniambia Rwanda tea, anaeleza quality zake. Kaeleza hadi ya Tanzania. Alipofika Tanzania yule jamaa akakumbuka kwamba hakumtambulisha. Akasema, by the way, this is a minister of agriculture from Tanzania. Jamaa akashtuka. Nikamwambia no, we are both EAC. Nieleze tea ya Tanzania na sifa gani? Wakasema tunafanya blending na chai ya Tanzania because of one quality. Color strength. Ndio inayotusababishia chai zingine ziweze kuuzwa. Kwa hiyo nikamwambia, kwa hiyo selling proposition ya Tanzanian tea ni nini? Akasema color. Nikamwambia thank you sana. Hamna shida, tuendelea kuuza mnada wa Mombasa. Akasema tunarudi nyumbani, tunaanzisha mnada. Kama chai yetu ina ubora mdogo, tutajulia kwenye mnada wetu, sio kuambiwa na mnada wa mtu. Tutahangaikia from our own auction. Thanks to Bravo, tunaifanya hii na private sector. Tuliwaomba Bravo, tumeingia nao makubaliano, wametoa warehouses, wameinvest a lot kuya develop hayo warehouse, na mnada umeanza sasa hizi ni kama wiki 2-3. Kama tutakuwa na problem tutaresolve mnadani, lakini chai yote lazima iuzwe kwenye mnada, whether it is direct or by auction. Tunahitaji packaging material. This is a huge and bigger area ambayo tuna tatizo kwenye agricultural sector. Packaging ya cereals na non-cereal products. It's an area whereby we need to import millions of dollars to import duty bags kwenye nchi. Tuna import over 8.5 million boxes for fruits and vegetables. Kwa hiyo, this is an area whereby tunadhani kwamba there is a huge opportunity. Endelee. Cashew nut.
tunahitaji twende kwenye value addition ya cashew nut. Serikali tumeanzisha eneo linaitwa Maranje, liko Mtwara. Tumechukua ekari 1340, tumelipa fidia, tunasafisha, tunapeleka umeme, tunapeleka maji, tunapeleka all the necessary infrastructure. We want by 2026 to restrict export ya raw cashew, kwa sababu na tunapozungumzia value addition ya cashew nut tunazungumzia not only nuts, lakini hata process the entire value ya cashew nut including maganda kwa ajili ya kupata mafuta yanayotokana, and that is the direction. Sasa sisi intention yetu tunahitaji private sector to come in, and it will be our intention kuona local wanakuja. Tunaenda kwenye cotton. Cotton sasa hivi tunazalisha lint, tuko kwenye primary, we don't have problem kwenye ginning, hatuna shida kabisa kwenye ginning. Our production ya cotton imeongezeka kutoka miaka miwili iliyopita tulikuwa 120,000 metric tons. Mwaka huu tumefika 280,000. Na serikali inatoa subsidies na mbegu na nini kwa wakulima. Sasa mwaka kesho tunaanza kuandaa industrial park ya cotton, ambayo tutaanza kuprocess nyuzi na all other products zinazotokana na cotton. Na kwenye hiyo industrial park, kama Wizara ya Kilimo, kama tulivyofanya kwenye chai. Kwenye chai private sector halipi gharama, tunalipa sisi wizara. You come to the auction, do everything, you don't pay anything. Tutakapoenda kwenye hizi industrial park, tuta reduce price, we will provide an incentive on electricity and water cost. Na hii itabebwa na budget ya Wizara ya Kilimo tutakapoanza kwa kipindi cha miaka 3-5. Because that's the way to go. Lazima to reduce the cost of production ili kufanya viwanda hivi viwe competitive. Eneo jingine tunalolitazama ni palm oil, na hili halitazami kwa short term, tunalitazama for long term. Na tumesha identify maeneo kwa ajili ya uwekezaji wa palm, yapo Kigoma, yapo Katavi. Thanks to kampuni ya Bahresa imeonyesha interest sasa hivi, na nadhani wiki hii wanaenda Katavi kwa ajili ya kuangalia hilo eneo. Na tumewaambia ile eneo tutawapa, kwa sababu aliyeliomba ni kampuni ya Kenya. Tumeiambia ile kampuni ya Kenya waendeleze Ngano Limited ya ardhi tuliyowapa, waendeleze ardhi tuliyowapa Kasulu. We don't give them additional land, kwa sababu is enough. They have enough land, they have to produce kwanza, hizo ziwe optimal, wasiende kuacquire land kwa ajili ya speculation. Kwa hiyo tunamsupport Bahresa for that. So we did a ecological survey, kwamba sasa hivi ukija Wizara ya Kilimo tutakwambia unaenda wapi, unataka ukalimi nini, kwa sababu tumeshaziangalia ekolojia na maeneo yanayofaa kwa ajili ya kilimo. Tuna 44 million hectares zinazofaa kwa kilimo, tunachotumia only ni 15 million hectares. Tuna 29 million hectares za irrigation, tunayotumia ni 0.8 sasa hivi. Kwa hiyo we have good policies, we believe, na hizi agricultural growth corridor tunazozitumia tumezidefine hivi kwa sababu kumekuwepo na political decision. Unalima korosho kutoka Mtwara mpaka Bukoba, tunataka kuilima avocado all over the country. It cannot pay, kwa sababu the bigger problem kwenye agricultural sector is the logistic cost. When the logistic cost becomes higher, you don't make money. Siku ya mwisho wakulima watakuwa wanalia tu. Mheshimiwa Rais alienda Kiagera, Biharamulo, akasimama mtu anaomba dawa za ruzuku za korosho. Ikabidi tusafirishe dawa kutoka Mtwara tukaipeleka Biharamulo. Tukamkuta ana shamba la eka 10. Tukajiuliza huyu akivuna atauzia wapi korosho yake? Akiisema export, maana yake ataisafirisha kutoka Biharamulo kuileta Dar es Salaam port. Mnunuzi anayenunua korosho ya Biharamulo na mnunuzi anayenunua korosho ya hapa Mkuranga, wa Mkuranga mkulima atapata good price because of the logistic cost kuliko yule aliyoko wapi? Biharamulo. Kwa hiyo hizi ekolojia tunataka tuzimaintain na ziwe na kila eneo na competitive edge yake, ambayo ndio crop itakuwa inazalishwa katika hilo eneo. Tuna increase public investment kwenye infrastructure na kufanya a lot of reforms. I thank Minister of Investment, I thank
Minister of Finance. Kumekuwa na open door policy kati ya Wizara ya Kilimo na wizara hizi mbili kwa ajili ya reforms tunazozifanya na kwenda kuwaomba mabadiliko ya sera za kikodi. This is very encouraging kwa sisi tulioko kwenye uzalishaji. Tuendelee. So this is a picture ya land yetu ya kilimo. Tuendelee. Inshaeleza 72% are smallholder farmers, na tunataka to increase productivity kwa sababu if you increase their productivity our 2.5 acres, it's very easy to graduate them. Lakini kama tukiwa nazalisha gunia 5, it's just wastage of effort and time. Na ndio maana serikali sasa hivi kudili na hawa, we have launched a campaign ya boreholes ya 67,500 boreholes kwa smallholder farmer. Tunamchimbia kisima, tunampa irrigation kit ya 2.5. Na hii program itatugharimu $1.8 billion. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na mimi nikisikiaga rais anaenda nje na shangilia kama waziri wa kilimo. Why? Nataka niwaambieni, kwa hela wanazokusanya TRA peke yake, we cannot turn around the agro sector. Ndio ukweli. Tunahitaji $1.8 billion kwa ajili ya visima 60,000 na ngapi? Na sasa. Mama karuka hapa kama alivyosemaga Sugu. Kapiga mkanda kwenye jet, kaenda Senegal. Kwenye compound. Karudi, kaenda WEF. Karudi, tunaenda COP. Out of 1.8 billion ambayo tunataka kuitumia kwa 7 years, ambayo kwa mwaka ni wastani wa dola milioni 200 hivi, 200 na kidogo. Sasa hivi tayari tumefanikisha upatikanaji wa dola milioni 610 kwa ajili ya kwenda kufanya program ya wakulima wadogo ya kuachimbia visima. Hii hela hawezi kutoa mguu, tutagombana nayo bure. It needs additional effort kwa ajili ya kupatikana resources. Mguu anatusaidia tu pale ni mama akisha conclude deal, mguu ana sign. Na sasa hivi tunaongea na Majid. Yeye ndio approved agent wa GCF. Ana dola milioni 200. Ana dola milioni 200 za climate fund. Tumeshaanza majadiliano nayo. Na nataka niwaambie, this government is very serious on agro. For the first time, by next year, wakulima wote wanaotumia mbolea nchi hii watapata insurance. Wote watapata insurance. Na niwaambie hela insurance naitoa wapi? Very easy. Anazo Majid pale hela za GCF 50%. Ndio tuko kwenye discussion. Asipotoa mimi naandika barua kwa GCF. Naambia this money is not helping our climate here. La pili, si tunanunua mbolea. Kuna hela kidogo pale za tozo za serikali na nini tutazichukua kwa. Tutaziweka kwenye mfuko. All farmers watakaotumia mbolea. Na subsidy scheme yetu ina cover smallholder farmers and large scale farmers. Na mimi nataka niwaombe large scale farmers mlioko. Don't buy a fertilizer without a QR code. Usinunue mbolea ambayo haina QR code. Na usinunue mfuko wa mbolea wowote ambao haujaandikwa neno ruzuku. Because wao watatuchaji tuwalipe zitakapokuwa zimeingia bandarini. Sasa kama hauna QR code, maana yake hatuwezi kutrace. Na nimewaambia makampuni yote ya mbolea makubwa. Na sasa hivi nampeleka kwenye disciplinary action OCP. Kwa sababu nimekamata mbolea zake hazijaandikwa mifuko ruzuku na wameuza bila QR code. Because that is stealing from the public fund. We are paying them. Mwaka jana mpaka mwisho wa mwaka tumetumia mbolea over 300 billion shilling. Tumewalipa bilioni 200 karibu na 40 mpaka sasa. So let's respect the system. Kwa hiyo tuta launch insurance very soon na tunaanza uchimbaji wa visima.
So hizi interventions zilizofanyika ukiangalia just for 1 year, na nataka niwaambie mwaka huu tumezalisha chakula over kwenye rating tutaishi wote to compete fair, kwa sababu isiwe issue ya kuwa competing fair kwa kila. So you can see the exports ya mazao. Sasa angalia kitu ambacho ni very unique. Ukichukua the total exports, the fastest growing export subsector ni fruits. This is the fastest. Fruits, you're the fastest export. Lakini baadaye ukichukua the entire portfolio, unakuta the leading exports ni mazao ya chakula. Maybe dynamics will change this year. Kwa sababu mwaka huu our production ya tobacco imeongezeka kutoka 60,000 metric tons to 120,000 metric tons. Na mwaka kesho tutafika 200,000 metric tons. Nilikuwa nawaambia commercial banks. One of taker ananunua tobacco tani 100,000. Atahitaji fedha dola milioni 240. Nyinyi benki na commercial banks za Tanzania ziache kucompete kwenye agricultural sector. The game is too huge. Kwa hiyo lazima waangalie ni namna gani they can blend to facilitate the trading component ya watu wanaonunua. Kwa hiyo ukiangalia legumes behavior yake ilivyo na cereals na oil crops, tumeanza kuruhusu watu wanao export crude oil ya alizeti. Kwa sababu this is business jamani. Kama nauza alizeti kwa $100, nina import palm kwa $60. Nitakuwa kichaa kumzuia mtu asiuze hiyo alizeti kwa $100. Let them export the sunflower and we will import the palm oil. There's no problem because issue is balance of payments in the issue not. Kwa hiyo this is our export of traditional crops. We launched the BBT program na naomba nitumie mkutano huu watu wengi wamekuwa kiboti kusoma. BBT ina 2 levels. Ina youth ambao tunawapeleka kwenye block farm, lakini vile vile ina program ya smallholder farm ambayo nimeiongelea hii ya boreholes na nini, ambao tunatumia $1.8 billion kuanzia sasa. We want to encourage the smallholder farmers to improve productivity. Kwa hiyo tunawaweka, so BBT is building a better tomorrow. Hauwezi kubuild a better tomorrow kwa Hussein ina approach 50. Kwa hiyo soon na mimi nitaingia katika wazee wa ushauri. So we need the 20s, the 25 years old, the 30 years old wa produce. Lakini BBT also tuna line ya finance. Commercial banks hizo wanatoa 9%, tunaitumia additive kuwapa wakulima wadogo on the production at the rate of 4%. Na mara nyingi tunawasupport equipment na support ya vifaa. Na sisitiza, let us be formal. Kwenye any level, either the production or aggregation or trading, be formal. Ukiformalize,
nataka niwaombe corporates kwenye program ya visima na CSR. Wewe njoo niambie tuseme mwaka huu kwenye CSR yangu nataka nichimbe visima 5 kwa wiki. Mimi nitakupa wakulima vijiji. Kamchimbie huyu, kamchimbie huyu, kamchimbie huyu. You don't need to come and give us the money. Even the development partners, vitu tulichowaambia kwenye eneo la visima. So this is the ratios of food sufficiency. Government is investing in the modern technology. Sasa tunaanza kuinvest kwenye pilot system kwenye mashamba ya uzalishaji wa mbegu, na by next year mtaona mashamba mengi sana ya serikali ambayo yana modern technology, hasa kwenye seed multiplication na research and development. Tunatumia pilot kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uzalishaji wa mbegu sasa tunaenda kuzalisha mwaka mzima. Historically nchi yetu mbegu ilikuwa inazalishwa wakati mkulima yuko shambani. Yaani mzalisha mbegu naye anaenda shambani kuzalisha mbegu, na mkulima naye anahitaji mbegu dukani. Kwa hiyo imekuwa ni issue. Kwa hiyo we are investing on the tissue culture labs kwa ajili ya multiplication, na tunatumia our own seed kwa ajili ya kufanya research and development. Hatutoenda GMO, ila tutaanzisha kitu kinaitwa bioscience lab kwenye nchi yetu, kwa sababu huwezi kukataa shetani usiyemjua. We don't know when the GMO will be unavoidable. Sasa kama tutafika huko, basi hiyo mbegu iwe ni ya kwetu tulioidevelop wenyewe. Tumeanza sasa hivi kudevelop lab kwa ajili ya bioscience. Kwa hiyo hizi ni fertilizer utilization increase. Ukiangalia global average kwa kilo inatakiwa kilo 137. Tanzania tuko kilo 16. So we want to improve that, at least tufike kilo 50 kwa wakulima wetu. So we call our own to invest in agro sector where we consider Kilimo and ecosystem. Tunataka nyinyi muwe players. Hatusemi kwamba sisi ni malaika, but we want you guys to be part of this game. We believe kwamba transportation, the CGR is there. It's coming. Hatujui teknolojia inakuaje. Maroli ya tani 30 yanaweza kufungua barabara. Lakini kila anayeamka anataka chakula. Asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeziona fursa. Tumeziona fursa. Have we seen the opportunities? Let's give another big round of applause if we've seen the opportunities. Nashukuru sana. Nimkaribisha sasa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ili tuanze sasa kupata commitments kutoka mipango na uwekezaji. Akiwa anakuja, na baada ya hapo tutapata pia kusikia commitment kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Fedha, na baada ya kupata commitment kutoka Waziri wa Fedha tutawasikia wasilisho kutoka BOT, alafu tutaanza sasa majadiliano. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, karibu. Habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya presentation hiyo, nadhani hayo ndio maelezo ya serikali, na mimi kama waziri mwenye dhamana ya uwekezaji na mipango nadhani nitaongea mambo machache sana. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashe, kwa kuandaa mkutano huu muhimu sana tukishughulikia masuala ya uwekezaji katika sekta ya kilimo. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba kwa uwepo wake hapa, kwa sababu mwisho wa siku mambo haya yanahitaji kupatiwa fedha. Sasa ili Waziri wa Fedha atoe fedha, naweza katoa fedha kwa kupeleka makaratasi,
lakini uwepo wake hapa maana yake anapopelekewa proposal anaweza kuappreciate vizuri zaidi. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa uwepo wake hapa, lakini mshukuru sana Mheshimiwa Hussein Bashe kwa wasilisho lake. It is very rare for a minister to have such a wide-ranging and very deep presentation. Kwa hivyo hiyo inaonyesha ni kwa kiwango gani sio tu kwamba anaielewa sekta yake, lakini he has the passion for what he is doing. I think that is very important. Na mambo hayo ukitaka kuyafanya vizuri uwe na passion nayo. Bila kuwa na passion kidogo na kwa changamoto. Watakuletea presentation ya wataalamu wetu hapa, but you can see that that presentation is not just he did not just present, he actually offered it, and I think that is critical. Kwa hiyo tunashukuru sana. Jambo la tatu, na ameshaeleza vizuri kuhusu hali ya uwekezaji. Niseme tu kwamba investment trend ambayo tunakwenda nayo kwa ujumla wake, na vijana wetu wa TLC wamekuwa wakitoa update na wote mnazijua, the trend is very much upward, which is very good. FDIs pia zinaongezeka na miradi ya ndani pia inaongezeka. I think ile kwata ya mwisho watu wa TLC walionyesha kwamba kwa ujumla wake Watanzania pia wanazidi kuchangamkia fursa. Although we think this is going to continue. Our attention now is actually to be able to not just promote investment, but also promote and attract quality investment. I think that is critical. Issue of quality investment is very, very important. Lakini pia understanding kwamba hakuna nchi yote ambayo imeendeleza watu kutoka nje. Our focus is really to be able to promote and push local investors. Hili ni muhimu sana, ndio maana mkutano huu unakuwa na umuhimu wa kipekee. Hilo ni jambo la tatu ambalo nataka niseme. Na katika miradi ya uwekezaji, kilimo kinachukua nafasi kubwa. Nadhani kwa sasa kwa kota takwimu tunazo, for many years sekta ya kilimo ndio ilikuwa inaongoza sana kwenye kuvutia wawekezaji, lakini of recent, which is very good news also, the manufacturing sector is taking a very big position. Lakini ndani ya manufacturing value addition kubwa inatokana na raw materials za kilimo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo nashukuru na kwenda vizuri. Jambo la nne ambalo tutamaliza nalo, ameeleza vizuri issues kwenye investment kwenye kilimo. Of course, issue number one is ardhi, regarding availability, swala la migogoro, swala la rasimu wa kupatikana kwa ardhi. Hayo mambo ambayo tunashughulika nayo, na mwelekeo wa serikali ni kwamba tunataka tupime ardhi kwa ajili ya uwekezaji. We want to demarcate land for investment so that when investors come, we have land available for that. Instead of now, you really have to struggle kutoka upate ardhi ya kijiji, tuibadilishe iwe ya jumla, ndio isajiliwe na TIC, upewe derivative right kama ni kutoka nje. So that is we want to simplify the process in this one. And we have agreed with our colleagues from the Ministry of Land to ensure that we create investment land bank that is going to be available for investment in different areas. I think that is something that we are going to be working on. And the second one, I think Hussein Bashe was so informality. There is a lot of informality in the agricultural sector. And this is a problem because we are not, they cannot access facilities, including financing, but even more importantly, we are not able to tap them into the main economic mainstream. So that is an area that we are working on.
The third one, which is an issue, is the business and investment environment, the climate. I think this is critical that we keep on working. The last point that I wanted to spend a little bit of time coupling with what my colleagues said a few minutes ago is for the present and prospective investors to understand which direction are we taking in terms of economic growth and development. I think that is important. Because at the end of the day, whatever you do, you will be contributing to the main goal. Lazima tuelewe lengo kuu ni nini. Ameshasema vizuri. We want the economic growth story for this country over the past 20 years, we know. Tumekuwa kikua vizuri sana, 6%. Inflation rate has always been single digit, I think with the exception of only 2 years, 2018 and 2019, ambapo ilikuwa double digit kwa sababu ya wakati wa mambo ya kiuchumi wa kidunia. Otherwise, all the necessary microeconomic fundamentals they are within the acceptable range. The problem, they have been two mainly. One is that you see an economic growth which is not generating employment at a respectable rate. And that is a problem because kama uzalishi ajira, hakuna namna unaweza kuzungumzia kupunguza umaskini. Umaskini unapunguza kwa kuzalisha ajira. Poverty reduction equals employment generation. Kwa hiyo hii lazima kwa hivyo we are paying very close attention when you bring your investment here. This is why TIC will always raise the data in terms of how many employment opportunities you're going to generate from investment. To us, that is consideration number one. Kwa sababu kisha kuzalisha ajira maana kunapunguza maskini wao. People will have access to income. If people have access to income, ndio kupunguza maskini wenyewe huko. Kwa hiyo ni issue kubwa sana ambayo tunaiangalia, and going forward that is going to be the attention, even with the vision 2050 plus that we are trying to develop. Issue of employment is going to be at the center stage. So that is number one. Two, we see quite a respectable increase in terms of export from less than 1 billion USD 20 years ago to close to 6 billion USD presently in terms of export. Kwa hivyo, that is quite a reasonable increase. But the problem is that that export has mainly been dominated by two things. One, export of non-value added items, raw materials. And in my reading of various literature, I do not recall a country that seriously developed by exporting raw stuff. So the problem number moja kubwa sana ambayo inatufundisha kutokana na miaka 20 iliyopita kwamba mnaona kabisa mauzo nje ya nchi yanaongezeka, lakini mnauza nini ni tatizo kubwa. Lakini ya pili katika hilo ni kwamba mauzo yanatoka kwenye nini? Mauzo yetu miaka 20 iliyopita tuliuza sana mazao. Kuna kipindi nchi ya 50% ya mauzo yote ilikuwa ni kule zao moja tu la mkongo ndio iliconstitute mazao kwenye export value. Lakini 20 years later, as we speak, karibu 40% ya mauzo yetu ni madini, especially dhahabu. Good news, but bad news at the same time. Why? Because hiyo dhahabu tunauza miaka 50 iliyopita tunauza dhahabu kama ilivyo, kwenda kuchimba kutoka kwenye migodi, inakwenda kusafishwa na kwa process nje ya nchi. It is bad news because you are exporting jobs, you are exporting money. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumejifunza katika miaka hii 20 ya maendeleo chumi yetu. Na going forward,
tunataka kubadilisha hiyo scenario. Sasa hivi green energy sector duniani they need 34 what they call critical minerals, depending where you are. In somewhere they call critical raw materials, but anyway, these the critical precious minerals which are needed for the green energy sector, the green industrialization. Out of 34 confirmed, we have 10 in Tanzania. Sasa itakuwa nchi ya ajabu tukiruhusu utaratibu uliotumika miaka 50 iliyopita, tukasafirisha madini yetu yakatengeneza betri ile ya nchi. Tumeshazungumza na wawekezaji, tunataka waje hapa tuzungumze nao, angalau tufanye sio full processing, at least semi processing. Jalisha ajira hapa, value addition ifanyike hapa. Kwa hivyo pia kwenye upande wa mazao kwa kweli, kwa maana commercialization, our focus going forward is really value addition of our agricultural products, ili tusafirishe vitu ambavyo tumeshavifanyia utaratibu hapa. Kwa stories zingine hizi inaweza kufanyika Kenya wapi kidogo inasumbua. Kwa hiyo direction ambayo tunaenda nayo, na tumeomba sana wawekezaji wetu waielewe, na hasa wawekezaji wa ndani, sababu nyinyi ndio wa Tanzania ambao ndio mkaelewa story, lakini tuwaombe marafiki zetu kutoka nje watu wale katika eneo hilo kwamba the language going forward for this country, it is really about value addition of all the products, and in this case the agricultural product. Bwana Mheshimiwa ameeleza vizuri mambo yote ambayo tunayafanya. The last point is which is my responsibility, is the question of the economic freedom. You can have a lot of stories why Africa and Tanzania being part of that. Development has not been that much faster. A lot of factors. Now, a lot of barriers was not misdone hapa. Lakini really, if you ask me, issue kubwa sana hapa ni swala la uhuru wa kufanya biashara. Nchi zetu za Afrika ikiwemo nchi yetu Tanzania, swala la kufanya biashara ni changamoto kubwa, na nafurahi kwamba viongozi wenzangu na watumishi wenzangu wa umma na serikali tumo humu ndani. Kama kuna eneo la kufanyia kazi haraka sana na tumepata fursa, Mheshimiwa Rais analiunga mkono, ni swala la kutengeneza uhuru wa kufanya biashara katika nchi hii. Hili ni eneo ambalo tunaenda kupambana nalo. Kwa hivyo mtatuona, mtatusikia tukizungumza na mambo mengi ya kufanya. Moja ya ni kwamba we do still over-regulate our business. Over-regulation is a poverty creator. We want to deal with the poverty properly. We must deal with over-regulation in the business. Watu wafanye biashara kiurahisi. We want to formalize our businesses. Please, we have to deal with the question of over-regulation. Kwa sababu kama mazingira ni magumu, atakuwa na interest ya formalize. Now, my friends in TRA, you want to increase tax base? Wanalipa kodi Tanzania inachache mno. Waziri wa fedha yuko hapa. Milioni 3. Please. Sasa mimi I'm not an economist. I'm not a finance expert. I'm not a tax expert. But it is common sense. If the business environment is difficult, it will be difficult for people to pay taxes. Simple. We have the stories from China, right? And from India. India, mpaka anayeomba pesa anakuambia hela yake naomba umlipe kwa M-Pesa. Ameweka kwa mkanda, panaomba na begi hapo ameweka mkanda. If you have to pay, lipa.
on the mainstream. Simplifying payment na kupunguza hizi contact. Kwa hivyo tunazungumzia tax base yetu 11 to 12 tax GDP ratio is very small, my friend. Tutatoa wapi hela za kuendesha nchi kama kodi inaenda kwa chini kiasi hiki? Nchi nyingi zimeshaenda kwa 20, nilikuwa nasema jana Europe sometimes zinaenda mpaka 40 something tax to GDP ratio. Hapa kwetu 11, na Kenya imefika inaelekea 60%. Kwa hivyo difficult things have to begin being faced from all angles. Kwa hivyo nadhani swala la mazingira ya biashara. Kwa hivyo ile hatua ambayo tumechukua juzi ya kuanza kuunganisha mataasisi na kufuta baadhi ya mataasisi ya umma, moja ya lengo ni kupunguza overregulation. Kwa sababu taasisi zetu nyingi, waheshimiwa, zilianzishwa wakati wa state-based economy, kipindi cha serikali ikihodhi uchumi, tukaenda nayo. Tunayo mataasisi 304 na zaidi. Nilifanya analysis juzi, iko nafanya na msajili wa hazina, zaidi ya nusu ya hayo yanashughulikia biashara zetu. Why? Hatuwezi kuwa na namna hiyo. Kwa hiyo mataasisi mengi tumepata heshima na ridhaa ya Mheshimiwa Rais, anataka kufanya mapinduzi makubwa sana katika uendeshaji wa sekta ya umma, ikiwemo mashirika na taasisi za umma. Kwa hivyo mengi yatauawa kabisa, lakini nia yetu ni kwamba tuweze kutengeneza uhuru wa kufanya biashara. Watu wote kufanya biashara watazalisha ajira. Watu wote kupata ajira tutaondoa maskini. Hakuna namna kuondoa maskini nje ya ajira. Na ajira tulishasema hapa, Mheshimiwa Waziri wa Fedha anafahamu, katika ajira 100 tunazozalisha, ajira 5 peke yake kutoka serikalini, 95 kutoka sekta binafsi. Sio NGO hizo, NGO ni chache kama sisi. 95 ni biashara. Sasa hiyo ndio biashara, lazima tuencourage kufanya biashara. Hili ni jambo eneo moja ambayo sisi kama serikali nataka niwape commitment ambayo alichoomba Mheshimiwa Hussein Bashe. Commitment yetu ni kwamba moja, mimi kama waziri wa sekta ya uwekezaji tutaendelea kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji ili watu wafanye biashara, wafanye uwekezaji. Lakini pili, commitment yetu kwamba tutaendelea kutengeneza mazingira ya kufanya biashara, uhuru wa kufanya biashara. Kama mna mawazo yenu tunataka kufanya tu, kwa hata kuku siuzi. Mimi nashauri wote nimekaa kwenye taaluma huko, ndio tufahamu biashara yenu, mnajua kama kuna mazingira nataka tusaidie ya kuweka mazingira mazuri ya biashara, hasa swala la uhuru wa kufanya biashara. Please bring your ideas. We have the support from the highest level, from Her Excellency. Our role, me and my colleagues, is to ensure that we implement sensible policies so that we are able to free our businesses and increase doing business in our country. So bring those very good ideas. But the last one, which is for you, sisi tukifanya bidii huku katika mazingira mazuri kufanya biashara, please pay our taxes. That is critical. Nimevaa suti hapa ya kijamaa, it is because somebody pays my salary. Salaries are coming from taxes. So we as a government with due responsibility, can we also ask you to please pay our taxes so that we are able to do our jobs, we are able to provide the services. Ili Mheshimiwa Rais apate halali wote huu, lazima tupeleke huduma kwa wananchi, tujenge mabarabara, tufanye hospitali. Kuna mambo ambayo serikali lazima ifanye. Sasa hayo yanafanya kutoka kwenye taxes. Kwa hivyo swala la tax compliance I think is critical. I was doing analysis
our taxes are not the highest in the region. They are reasonably very low, and the only thing we have to do is to ensure that the tax payment system becomes easier, becomes friendly, which is what our Excellency is doing. So, kulipa kodi ni swala la msingi kabisa ili tuweze kufanya yote haya, kwa sababu ni muhimu, lakini mtusaidie how to formalize businesses ili tax base yetu iweze kuongezeka. Kwa hayo ndio makubwa, na nimesema hapa kwamba nguzo yetu kubwa ni kwamba tutaendelea to increase the participation of the private sector in our economy. And my role as a minister responsible for planning and investment, even when I check on this presentation, the key question I'm asking is that if it can be done by the private sector, let it be done by the private sector. So if these guys, when they bring plans to me, I check on them. One criterion that I'm looking at, can this thing be done by the private sector? If it is yes, please let us not do it as the government. Kwa hiyo swala private sector sisi kwetu ni muhimu kabisa. Tufanye yale mambo ambayo traditionally the private sector cannot be able to do. Kama tunajenga SGR, kwa sababu tunajua private sector haiwezi kujenga SGR leo. Kwa sababu yeye anataka kutengeneza faida hapa. Sisi tutatengenezea vizuri SGR, lakini yeye ndio anaendesha SGR. Hiyo ni muhimu, muendeshe nyinyi. Sisi hatuwezi kuendesha hiyo. Sababu tunajua yeye anataka kuendesha vizuri kuliko. Kwa hiyo on behalf of my colleagues from the investment point of view and from the planning point of view, I want to assure you that we are doing all that we can to ensure that you have the right environment to be able to invest and to be able to do business and to be able to generate money. Because we believe if we do that, you will be able to generate employment, which is a very important route for us to be able to reduce poverty. So karibuni sana, asanteni Mungu awabariki. Ni waziri kutoka ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Kilimo bila kuwa na mazingira bora mazuri ya uwekezaji bado tutachukua muda mrefu sana, lakini kufuatia presentation ambayo amefanya waziri wetu wa kilimo na presentation ambayo sasa hivi, remarks ambazo sasa hivi amezitoa waziri wetu wa mipango na uwekezaji, we are on the right trajectory. Kwa hiyo niendelee kushukuru. Tunaye sasa waziri wetu wa fedha Mwigulu, naye atakuja kutoa commitment kwa upande wa wizara ya fedha. Distinguished participants, we now have an honor to have a remark and a commitment from the Minister. I have the pleasure to invite Honorable Minister Gulu Lamek Nchemba as he comes. A round of applause. That's what I do. Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo, kaka yangu Profesa Tila Mkumbo, Waziri ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, wakuu wa taasisi za umma na sekta binafsi, natambua uwepo wenu na natambua heshima zenu, wawekezaji, wafanyabiashara, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mimi nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimetambua uwepo wa watumishi wenzetu wa serikali walioko hapa, wakiwakilishwa na wakiongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo. Baada ya ndugu zangu hawa kuwa wamewasilisha kwa kirefu, naamini mimi walichokuwa wanataka kutoka upande wetu wa Wizara ya Fedha ni commitment, na mimi nitafanya hivi. Lakini kabla sijaweka hiyo commitment,
tukishaelewa hiki kinachofanyika, itakuwa nzuri sana kwa Watanzania wote kwenda katika uelekeo huu. Mheshimiwa Rais anachokifanya kwa kupitia sekta hii ya kilimo, analenga kushughulikia masuala ya msingi ambayo kimsingi ndio yamesalia katika baadhi ya matatizo hapa nchini kwetu. Moja ni swala la vita dhidi ya umaskini. Sasa sekta yetu ya kilimo ni sekta ambayo kwanza inatoa mchango mkubwa katika pato la taifa kama ambavyo waziri wa sekta ametoa takwimu. Lakini la pili, inachangia katika upande wa ajira. Waziri wa sekta ametupa takwimu hizo. Lakini inachangia katika malighafi kwa zaidi ya 65% na inachangia kwa 100% kwenye upande wa usalama wa chakula. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo Mheshimiwa Rais ameliona na tafiti pamoja na understanding za kisomi kabisa zinasema ni eneo sahihi katika vita ya kupunguza umaskini ni kugusa sekta inayoajiri watu wengi katika masuala ya uzalishaji na yenyewe ni kilimo kwa dhana pana, zikiwepo na subsectors zingine ikiwemo mifugo na uvuvi. Amesema waziri wa mipango kwamba tumejaribu kuanzia uhuru mpaka sasa, lakini kuna baadhi ya maeneo namna ambayo tulikuwa tunajaribu ilikuwa haitoi majawabu, na yenyewe kwa kuwa ilikuwa haitoi majawabu ilikuwa itatupeleka kwenye vicious cycle. Unakuwa umepatia lakini unazunguka kwa kufuata mnyororo ule vicious cycle. Kwa hiyo anachofanya Dr. Samia ni kutafuta namna ya kukata ile vicious cycle ili tuweze kutoka kwenye mnyororo ule wa umaskini. Sasa majawabu mengine huwa ni mepesi. Kwa mfano, inaweza ikatokea eneo lina njaa. Sisi haya tunayajua sana mikoa ya kwetu kukanda ya kati huku Dodoma, Singida na baadhi ya majirani zetu. Na serikali ikaamua kupeleka chakula cha msaada na watu wakasherehekea. Lakini ukienda kwenye tathmini halisi ya kiuchumi, hiyo ni vicious cycle. Haitoi jawabu la kudumu. Kupeleka chakula cha msaada kwenye eneo lililo na njaa ni vicious cycle. Ni kuruhusu tu mnyororo ule ule kwamba kila mwaka wakiwa na njaa mnatoa chakula kutoka NFRA tunawapatia. Watafurahia, lakini ile kiuchumi ni sehemu ya kuenhance, ya kuendeleza ile vicious cycle. Lakini la pili, naweza ukasema kwamba mwaka huu hatutatoa chakula cha njaa, kwa sababu kutoa chakula cha njaa ni kuenhance vicious cycle. Atakuwepo mtu maskini, atahangaika na njaa, anaweza asizalishe kwa ajili ya kujitegemea, akafanya vibarua kwa ajili ya kuishi siku hiyo, na yenyewe ni sehemu ya vicious cycle. Sasa kuikata vicious cycle ndio hiki ambacho Dr. Samia alielekeza na kimeanza, kwamba kama wakizalisha mara moja kwa kutegemea mvua, kwa kutumia mbegu duni, kwa kutumia zana za uzalishaji duni, na kwa kutokutumia mbolea wanapata njaa, basi eneo lile liwe na irrigation ili wazalishe mara 3. Hiyo inaweka jawabu
ambalo ni sustainable, ambalo ni endelevu la tatizo la njaa katika eneo husika. Ndio maana irrigation schemes zinazojengwa sasa zinaanzia kwenye zile zilizo kubwa mpaka zile zilizo dogo. Budget ambayo imeenda kwenye irrigation ni kubwa ya historia ambayo haijawahi kutokea. Irrigation zinazojengwa kubwa na za mfano ambazo zimejengwa. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho watu wote wanatakiwa, Tanzania wote wanatakiwa waione hiyo dira katika sura hii. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Fedha tutaendelea kutekeleza maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais ili dira iweze kutimia ya kukata huo mnyororo wa umaskini, kutoka kwenye majira ya chakula cha msaada kwenda kwenye uzalishaji mara 3 ili kila familia iweze kujitosheleza. Ndugu wabibi na mabwana, katika kutekeleza haya tumeongeza bajeti, na kama waziri wa sekta alivyosema, tunapanga hii bajeti nyingine inayofuata hii tutaiongeza tena. Tunaendelea kufanyia mchakato huo. Juzi tulipopeleka bajeti awali, moja ya eneo rais aliuliza ilikuwa ni kwenye sehemu ya bajeti ya maendeleo, na moja ya eneo alilosisitiza anasema sitaki kuona hiyo inashuka kwenye maeneo hayo ya msingi yanayosimamia sekta za uzalishaji. Tulirudi tukajipanga upya na tunaamini kile alichokisema waziri wa sekta tutaweza kukifikia. Eneo la pili, hii ilikuwa ni kwenye upande wa kilimo pase. Lakini eneo la pili amesema waziri wa mipango Profesa Kitila, amesema na waziri wa kilimo, ni kuongeza mauzo yanayotokana na kilimo. Kwa sisi mauzo ya nje ni component ya muhimu sana katika uimara wa uchumi, kwa sababu yanadetermine uimara wa shilingi ya kwetu. Currency yoyote inakuwa determined pia na wewe unauza nini, vis-a-vis unaagiza nini kutoka. Sasa moja ya sekta ya kimkakati ambayo tunaitegemea ni kilimo kwa dhana pana. Sasa katika eneo hili pia kama lile nililosema la visual side, kwenye eneo hili pia kuna baadhi ya maeneo watu bado wanachanganya, ili muweze kuelewa kwamba serikali iliona kwamba kuna tatizo somewhere tunavyoenda, kama huku tulikokuwa kwenye ama kwenye chakula cha msaada ama pasiwe na chakula cha msaada, bila kuweka suluhisho linalomtoa mtu kwenye njaa. Hata huku hivyo hivyo, hata majuzi, hata ninyi huku wako ambao walikuwa wanaiona hivyo hivyo kwamba sasa mbona dola zimekuwa kidogo sana, mbona dola hazipatikani, mbona dola hazipatikani. Wengine walikuwa hata wanasema benki kuu kwa nini haitoi dola. Tumepata shida sana kueleweshana. Hata kuna wakati tulikaa na uongozi wa TSJ tukawaelezea kwamba dola sio sarafu ya Tanzania, dola sio fedha yetu, dola ni fedha ya nchi. Iko nchi nyingine ambayo dola ndio fedha yake, ndio wana mamlaka ya kuiprint dola. Tanzania hatuna mamlaka ya kuiprint dola. Ndio kuna dola ziko ndani ya mamlaka ya serikali, itakuwa aidha mkopo au msaada, na hii nyingine yote iliyoko kwenye soko inategemea na shughuli za uzalishaji tunazouza nje. Ndio tukiuza nje tunapata dola. Sasa ikija kama kwenye shughuli zetu za uzalishaji dola ni kidogo, kinachofuata ni nini? Tulipata mkopo ama tulipata msaada,
hiyo ndio inaingia kwenye akiba. Sasa best charge kwenye utekelezaji wa majukumu ya serikali na matumizi ya dola, moja wapo ni deni la taifa. Deni la taifa linalipwa kwa dola. Kwanza linalipwa kwa dola. Lakini pia tuna mikataba ya miradi makubwa, na certificate yale yanalipwa kwa dola. Kwa maana hiyo, moja ya eneo ambalo linatakiwa liwekewe nguvu kubwa ili uchumi wa nchi, mauziano na kununuliana usiwe na ukame wa dola, ni lazima tuzalishe vitu vingi tunavyoweza kuuza nje ya nchi. Na moja ya sekta ya kimkakati ni hii. Na ndio maana sasa moja ya hatua ambazo rais amezifanya kwenye ngazi ya uzalishaji, tumeenda kwenye utaratibu wa mechanization na hatua zake zote ambazo Waziri Bashe amezipresent na mikakati ambayo Profesa Kitila amewasilisha. Lakini lingine ambalo serikali imechukua hatua, Mheshimiwa Rais alielekeza kufufua ile export credit guarantee scheme. Tumeifufua kwa wale wote ambao wana shughuli ya uzalishaji yenye sura hizi mbili. Sura ya kwanza wanaiweka katika eneo ambalo litatuongezea export, ana qualify kwenye ile. Endeni ili dirisha sasa limeshafunguka na liko ndani ya benki kuu na benki yako ambapo wewe ni mteja itakurecommend, then utapata hiyo guarantee. Lakini sura ya pili ni ule uzalishaji wenye taswira ya import substitution, kwamba unatuzalishia bidhaa ambazo zitatusababishia tupunguze kuagiza bidhaa kutoka nje. Kwa mfano, Waziri Bashe hapa amekuja akatuambia, wewe kama unashughulika na mbolea, unajishughulisha na mbolea, unatusababishia tusitumie dola kuagiza mbolea kutoka nje. Maana yake unatupa relief katika moja ya pressure ambayo tunaipata kwenye masuala ya currency availability, forex availability, ikiwemo stabilization ya exchange rate. Kwa hiyo hilo ambalo linajitokeza kwenye upande huu wa dirisha la credit guarantee export credit guarantee scheme. Sasa nini niambieni nyewe wenyewe. Kwa mfano, labda mfano mmoja tu rahisi kabisa kwa kesi ya nchi yetu. Kama nchi yetu tunajenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tunajenga reli pamoja na miradi mingine mikubwa, kitu kama daraja la Busisi na mabarabara na maeneo mengine. Materials zile tunaziagiza nje. Yale materials yote yanayoagizwa nje yanalipwa kwa dola. Kama tunavyouza nje sisi ni kiduchu, niambieni miujiza hiyo ambayo itaweza upate dola ya kujenga miradi mikubwa hiyo, upate mabidhaa yote yale, and at the same time wewe upeleke choromo kidogo, upeleke na korosho kidogo, upeleke na nini, hizo ndo zirani hiyo na dhahabu. Kwa hiyo ndicho kilichosababisha tuongeze kasi kwenye ile eneo la uzalishaji, tuongeze jitihada katika eneo la mechanization. Tumetaja ya kwanza kwenye kukata mnyororo wa umaskini, lakini tumekuja la pili ambalo ni purely economic, la kuongeza mauzo ya nje. Na kwenye hili tumefungua dirisha hili na kwa wale ambao wanafanya hizo shughuli ambazo zinaongeza mauzo nje au zinatupunguzia uagizaji wa bidhaa kutoka nje, import substitution strategy, na yenyewe inaangukia kwenye dirisha hili. Haya mambo Mheshimiwa Rais alielekeza kabla hata hii pressure ya uhaba wa dola kutokea. Kwa hiyo huu ni uongozi ambao unabainisha matatizo na unabainisha majawabu yake. Sasa kwa sababu mechanization si jambo la siku moja, hii sio pet trade, sio biashara ya siku moja. Schemes zinatakiwa zijengwe,
pamoja na mechanization inatakiwa ifanyike. Hata mbegu kama ambavyo amesema waziri wa sekta haizalishwi ndani ya siku moja na siku hiyo hiyo ikaanza kutumika. Ni hatua ambayo tumeona kwenye takwimu ambazo tumezipewa hapa leo. Sasa moja kubwa ambalo nimesema kule kwenye kuondoa kukata mnyororo wa umaskini, lakini niseme na hapa, Watanzania lazima tujiamini. Rais anataka wananchi wake wamiliki uchumi. Tuitumieni hiyo fursa. Juzi niliongea wakati naongea na maafisa wa ugavi na maafisa ununuzi, na the other day niliongea wakati naongea na wale wa pandarasi. Lazima tutumie fursa hii. Sisi wenyewe wa Tanzania tumiliki uchumi, na namna ya kufanya hivyo ni tutakapoenda moja kwa moja kwenye shughuli, kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji. Hapo ndipo ambapo tutanufaika na keki ya taifa, na hapo ndipo tutakapotengeneza walipa kodi wakubwa ndani ya nchi. Tutatengeneza walipa kodi. Hauwezi ukapata kodi kubwa kama shughuli hizi za uzalishaji hazifanyiki, na uwezo ukapata kodi mpya kama shughuli mpya haipo. Kwa hiyo hilo lazima tulifanye, na kwa kuwa ninyi mko hapa leo, na Profesa Kitila nikupongeza sana na nikushukuru sana kwa jinsi ambavyo umelinyumbulisha swala la kodi na msisitizo, lenyewe liko kwenye vizi ya cycle. Kama kila mtu atakwepa kulipa kodi, maana yake pia hatutafanya hizo mechanization. Tutarudi pale pale, tutakuwa pale pale. Kwa hiyo tunahitaji tuambizane wote. Wakati mwingine hata hizi kodi zinakuwa mzigo mkubwa kwa watu wachache, kwa sababu kuna wengine hawalipi. Kwa sababu hawalipi, hata ambao wako kwenye shughuli, wako ambao wanafanya hivi, wengine ni makusudi. Kwa hiyo tuna umuhimu sana wa kuyazingatia. Mzigo mzito ukigawanwa na wengi unakuwa kidogo mwepesi. Unakuwa kidogo mwepesi, na ukiwa reinvested unachochea zaidi uchumi. Siku moja ukitaka kuona jinsi ambavyo kwenye haya masuala ya kodi watu wanafanya intentionally sana. Siku moja nikiwa hizi safari hizi ndefu hizi Dodoma, Dar Es Salaam Dodoma, sipendagi kuweka namba ile ya kibao kile. Anakaa niko mle. Siku moja napita eneo moja hivi, kituo cha mafuta. Niko mle kwenye gari, dereva anakaa pembeni kwenye kituo cha mafuta, anaweka mafuta. Imagine mtu wa ngazi ya kituo cha mafuta. Kwa kweli sijui tu kama tunapenda sana tuonekana wanyonge. Si kwa kweli yule si mtu wa ngazi ya kituo cha mafuta cha highway. Kwa kweli si kibanda kile. Ni biashara. Ni biashara. Sasa ile intentionally kabisa. Highway pale. Yeye anaweka mafuta, anaweka full tank. Shilingi 100,000. Anaenda kwa risiti, yule anayetoa risiti pale anasema kwa wiki sasa mashine yetu inapunguza 1,000. Kwa hiyo ukitoa 100,000 unapata risiti ya 10,000, ukitoa 10,000 ukinunua 10,000 unapata risiti ya 1,000. Ukinunua 2,000 unapata ya 200. Ukinunua 200,000 inapunguza 0 nyingine unapata 20,000.
jinsi ile mashine ambavyo imeharibika kwa akili vile, yani na fedha yeye. Nikamwambia CG, tuma watu waje kituo hiki hapa, wapo na shilingi 100,000 waje wanunue mafuta na wapewe receipt. Comfortable kabisa. Akaja na wale maafisa wenyewe wa TRA, wakanunua 100,000, akaambia hivyo receipt yetu ina wiki kadhaa sasa inakata 0.1. Siku nyingine hapa mjini kaenda mke wangu kununua vifaa. Kanunua vya milioni 1.6. Milioni 1.9. Hapo receipt. Akasema tuna wiki 3 mashine yetu haitoi receipt. Akamwambia chukua namba yangu sasa, itakavyotoa receipt unitumie, andika jina, kataja jina lake, kaweka na Mwigulu Nchemba. Akasema na Mwigulu na Mwigulu, hebu ngoja tujaribu labda wewe na bahati. Kaenda katoa receipt, anamwambia wewe na bahati sana, imekubali, ina bahati sana, imekubali. Sasa vitu vya aina hii ni vitu vya aina hii vinasababisha wale waaminifu sana wanaolipa kodi waumie. Na sasa serikali ikiweka mkono wa operation, serikali inaonekana ni waonevu na wanatengeneza mazingira mabaya ya biashara. Mazingira mabaya ya biashara si kukwepa kodi. Mazingira mazuri ya biashara si watu kukwepa kodi. Amesema vizuri sana waziri wa sekta kwamba kodi ni kitu muhimu sana, amesema Profesa Kitila. Kodi ni kitu muhimu sana ili tuweze kufanya mechanization hizi za kutengeneza mazingira mazuri ya biashara. Leo hii nyinyi wenyewe mnaona tuna vitu vingi sana ambavyo nyinyi mmeona jinsi ambavyo rais amejitahidi sana. Watu wengi sana mlikuwa mnaingia gharama kubwa sana, hata kwenye masuala tu ya umeme na viwandani. Mnaingia gharama kubwa sana. Kila sehemu kupita generator inaunguruma. Rais akawekeza kwenye stabilization ya grid na mazoezi yale yanaendelea. Haya mazoezi haya yanahitaji financing. Sasa ninyi ngazi ya yenu wakubwa mkaaji pale kwenye selling point, tusaidizane kuwaambia watu wetu. Hizi mentality tu zingine za kudhani kwamba ndio fashion kuhakikisha ulipi kodi si kitu kizuri. Si kitu kizuri kusema tu kwamba hiyo ndio fashion. Tunawaongoza wananchi wa kawaida kukwepa kodi. Any rational consumer will prefer more for less at less cost. Sasa ukishafika unamwambia haya, simu hii hapa inauzwa 800,000 na receipt ya TRA, lakini ni 500,000 bila receipt. Mwananchi yeyote mwenye akili timamu umeshamuongoza kwamba ipo yenye 500,000. Umeshamuongoza kwamba achukue ile ambayo haina kodi ya serikali. Si utamaduni mzuri. Si utamaduni mzuri. Wengine sijui ilikuwa wapi huko, ameacha tu kutoa receipt ya EFD, alafu baada ya hapo anaulizwa sababu si ya msingi sana kwa kweli. Yaani anatumia mazingira haya ya timu za operation kuwa hazipo vibaya, ambako huko si kuzuri. Lakini pia ni hizi issues zingine ni generation tu. Amesema vizuri waziri wa mipango pamoja na waziri wa kilimo. Vitu vingine tunajidogosha tu wenyewe tu tunajidogosha wenyewe. Sijui kwa nini, mimi sijajua sana kwa nini tunaitaka sana hiyo sifa. Sijui kwa nini. Unaenda unakuta mtu na anatoa mfano wa mwisho ili nimalize, kwa sababu nimeshatoa commitment ya budget na nimeshatoa na ile ya export credit guarantee scheme. Nitoe mfano mmoja wa mwisho. Unakuta mtu yuko na gari kubwa kabisa
Gari kubwa. Alafu amepaki. Ananunua mwindi wa kuchoma. Alafu hawa ananunua ndizi. Gari ile haijazima. Na hivi imetoka labda safari ndefu haijazima. Yale mafuta ambayo inayatumia ni mengi tu kuliko punguzo analoomba kwa yule anayeuza mahindi. Mtu kwa ndizi kwenye kikapu anakaa dakika 15 na bageni kwamba nipunguzie basi, nipunguzie hii, nipunguzie. Mtu anaomba kupunguziwa kwenye mwendo wa kuchoma wakati gari, yani wale mafuta yanayotumika ni mengi kuliko hiyo amount anaomba apunguziwe kwenye mahindi. Ni mazoea tu, mazoea. Hatuzifanya vizuri sana tathmini hizo. Hatuzifanya na kuona kwamba ni hivi. Kwa hiyo hata watu wengine wanaenda kwenye vitu vilivyo vya tabia ambazo si njema, kwa sababu tu hataki alipe kodi iliyo halali. Anatumia mbinu zingine hivi, lakini kumbe kodi ilikuwa ndogo kuliko hiyo mbinu aliyotumia. Sasa hayo ni maeneo ambayo tunatakiwa tuyarekebishe. Mheshimiwa Rais amefanya jambo kubwa sana kwenye kutengeneza haya mazingira, na Waziri wa Sekta amesema vizuri sana. Amefanya kazi kubwa sana kwenye kutengeneza haya mazingira sana. Sasa wananchi wa Tanzania tumuunge mkono kwa kufuata vizuri hizo sheria ili tuweze kunufaika na hata na hatua zingine zaidi. Mheshimiwa Waziri, niliona niseme hayo kwa sababu ni maeneo ya msingi ambayo sisi tunayasimamia. Kwa hiyo katika ujumla wake la kibajeti tutaendelea kuongeza bajeti ya Credit Export Guarantee Scheme. Tutaendelea kuiongeza. Sasa tuna takriban bilioni 600 kwenda 700 ya kuanzia. Tutaendelea kuongeza mtaji kwenye benki zinazoshughulika na sekta hizi za uzalishaji. Benki ya Kilimo, benki ya Wawekezaji, TIB, TADB, benki ambazo zinasimamia masuala ya biashara. Tuko na CRDB na muitaga naibu benki kuu. Mambo yao ya kusaidia shughuli za uzalishaji ni makubwa kabisa, pamoja na benki zingine ambazo zipo na zinafanya kazi nzuri. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo tutalifanya. Utoaji wa mikopo yenye riba nafuu na huduma za bima katika sekta ya kilimo ni moja ya eneo ambalo mara zote gavana ameendelea kulisimamia, na kwa sababu kutakuwepo na wasilisho la benki kuu, mtapata details zaidi na itajadiliwa kwa upana. Lakini tuna fursa za masoko ya ndani, ya kikanda, ya kimataifa, ya bidhaa mbalimbali zikiwemo za kilimo, na yenyewe inatoa kichocheo kikubwa zaidi kwa ajili ya kukamilisha. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba kwa kweli majadiliano katika mkutano huu yataongeza zaidi ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kuongeza uwekezaji katika kilimo, kuboresha ustawi wa maisha ya watu wetu, kuongeza ajira, kuongeza fedha za kigeni hapa nchini, na kukuza uuzaji wa mazao yanayotokana na bidhaa za kilimo. Naungana na Profesa Kitila. Ameongelea kwenye taasisi nyingi sana za kudhibiti. Naungana naye mkono, na nimekuwa pia nikiongea na wataalamu wangu wa wizara, TRA pamoja na mabenki, kwamba profesa ameongelea la kitaasisi, lakini pia tuende mpaka kwenye mentality. Tutoke kwenye kudhibiti tuende kwenye kuwezesha. Kila mtu kwenye deski lake.
kila mtu kwenye deski lake ajisikie furaha siku hiyo akitoka ofisini amewezesha jambo la sekta binafsi liende. Asijione ni bosi kufuatwa kwa wiki 3 mfululizo kwenye jambo moja. Yaani asijione kwamba hivyo ndio alivyo wa muhimu sana, kwamba kuna mtu mmoja amemfuata mwezi mzima anafuatilia jambo lile. Naomba tuhame hiyo mentality hiyo, tuhame mtu kwenye KPI zake akitakiwa kujifanyia assessment yeye mwenyewe anatakiwa ajionee fahari kwamba jambo lililofika siku ile la private sector na amelitoa, kwa sababu wenzetu muda ni moja ya mtaji mkubwa sana ambao anatakiwa afanye nao. Ni moja ya jambo la mtaji. Humu kwenye nchi yetu ukifuatilia background tangu uhuru mpaka leo hii, kuna watu walifilisika kwa sababu tu ya kuyumbishwa. Sio kwamba yuko kufilisika kumetoka kwenye ofisi yao, kumetokana na kukwamishwa tu mahali hivi kwa mtu ambaye hayuko sensitive na mtaji, hayuko sensitive na uwekezaji mtu aliyoweka. Mpaka baadaye kama mtu alikuwa na mkopo anaanza kutakiwa ameenda kukwama mahali kibali kimoja wapo, mkopo wake umeshaanza kuhesabiwa, mpaka anatakiwa kuanza kulipa mkopo hajaanza kuzalisha, kwa sababu kuna mtu mwingine wala sio fedha, yeye alitakiwa atoe kibali tu cha kuanza kazi mahali. Sasa those issues anazosema waziri wa uwekezaji ni mambo ambayo mpaka kwenye mentality tunatakiwa tuwe very sharp ili kuweza kuhakikisha biashara zinafanyika, shughuli za uzalishaji zinafanyika quickly. Hiyo itatuwezesha kuweza kuongeza uzalishaji na kuongeza tija. Mentality. Sasa na ile nani yetu ile tuliotoka nayo background yetu ile, inaweza ikatokea afisa badala ya kuwa mfanya biashara, yeye kufanya biashara, hajasomea hizo riski hizo, alafu anakaa kwenye kiti, hana experience ya biashara yoyote, hana experience ya hasara yoyote. Mshahara wake unakuja hata kama mtu kafilisika, haumii mtu akifilisika, haumii biashara ikifa, haumii shughuli ya uzalishaji ikifungwa. Na wakati mwingine akikaribia kufilisika anamsaidia afilisike haraka zaidi. Hizo si sifa za kutuondolea matatizo ambayo Mheshimiwa Rais anajaribu kuaddress ya ajira na ya kupunguza umaskini. Nimesema tunataka sana ninyi mkue sana to the level kwamba hata kama mtu alikuwa anaendesha biashara kifamilia atalazimika kuendesha kikampuni aweze kuajiri watoto wa Tanzania. Shughuli likiwa kubwa sana ndio lazima litahitaji kuajiri watu wengi, kwa sababu leo hii ni tofauti na zamani ambapo kuna watu wako chuo kikuu wako 20, wako 30, wako 70, wako 40. Wale wanaweza kabisa kugawanwa kwenye taasisi za umma. Lakini kutoka kwenye enzi hiyo ya watu wako middle school wanapewa barua za kuchagua kazi, mpaka sasa kwamba kuna watu takriban 100,000 wako vyuoni, takriban 2 milioni wanahitimu ngazi mbalimbali, wanaingia kwenye soko la ajira. Hapa ni lazima sekta binafsi iwe very strong, na ninyi ndio mpo huko. Ndio maana tunasema sisi tutafacilitate maono ya aina hii ili yaweze kuleta tija. Lazima tuende kwenye, hatuna option, lazima tuende katika uelekeo wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, mimi nashukuru kwa kupata fursa hii, na nilisema machache, na washukuruni sana. Sasa turuhusu ratiba iweze kuendelea. Asanteni sana.
Naomba makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Waziri wetu wa Fedha kwa machache ambayo ameyawasilisha na ni mazuri yaliyosheheni madini. Miongoni mwa mambo ambayo Mheshimiwa Waziri wetu wa Fedha amesema kama commitment ya Wizara ya Fedha ipo kwenye upande wa Export Credit Guarantee Scheme. Amongst the things that the Minister of Finance just spoke about include the Export Credit Guarantee Scheme. Naomba niwakumbushe kitu kimoja, au naomba mnikumbushe kitu kimoja. Katika wasilisho ambalo amefanya waziri wetu wa kilimo, alisema vision ya wizara sasa hivi ni nini? Can we say it all together? Kem unatusaidia. Tunakumbuka, what is the vision of the Ministry of Agriculture? The revised vision. Feed ourselves, feed others commercially. Okay? And when you want to really honor the agriculture sector, you really want to look onto these two things. And now when it comes to feeding others commercially, I have the pleasure to invite the final speaker before we go on to the discussion. Huyu sio mwingine bali ni Bwana Sadiki Maneno Nyanzoa from the Central Bank of Tanzania. He's coming to tell us about the Export Credit Guarantee Scheme. Gentlemen and ladies, as he comes, let's put our hands together for him. On our tables, all the tables except for those who are seated not on the tables, but we've put the QR codes. All the presentations that have been made will be available through that code, including the presentation that is just going to introduce it, but we shall upload his presentation on that QR code. So kindly make sure that, the presentation that the minister had, the documentary, and other presentations that have been made will be available through that QR code. So kindly remember to save it and scan it later on during the day when all the presentations have been uploaded. Karibu. Ministers, Minister of Finance, Honorable Ndani, Minister Bashe, Minister Nkumbo, honorables from all over the country, meaning the business community, directors from various organizations across the country. I would like to introduce the issue of Export Credit Guarantee Scheme. Minister Bashe, Minister Nkumbo, and Minister Ndani have spoken a lot of issues pertaining planning or government plans. Myself, I'm going to concentrate on Export Credit Guarantee Scheme. I don't have a presentation here with me because I've been given a few minutes just to introduce the subject. So I'll be introducing what is Credit Guarantee Scheme, what is Export Credit Guarantee Scheme, and the eligibility on how to access that. I understand that there's been a lot of initiatives by the government in terms of finance, particularly agriculture. We understand that back 2003, 2002, 2003, the government through cabinet approved or endorsed the establishment of a credit guarantee scheme in Tanzania. And BOT, Bank of Tanzania, was mandated to operate credit guarantee scheme on transitory arrangement pending the formation of an independent credit guarantee scheme in Tanzania. For quite a number of years, this operation was not active due to the fact that the agreement between the government and BOT was lapsed, or yani
yale makubaliano kati ya benki kuu na serikali on how to monitor or to administer credit guarantee scheme yalisimama kwa sababu serikali ilikuwa inatafuta the best modality ya kuweza kurun hizo operations. Kwa hiyo recently, kwa maana miezi miwili iliyopita, serikali ilisaini makubaliano. Kwa hiyo sasa tuko full-fledged, tunaanza tena kutoa guarantee kwa wafanyabiashara ambao ndio wanufaika wakubwa wa hii facility. Pale kwenye meza kubwa kuna Mr. Safe, the owner of Kagera Sugar. Kagera Sugar is one of the best model projects ambayo credit guarantee scheme imeweza kusaidia. Na nasema model kwa sababu kabla ya hapo ilikuwa ni vigumu kwa wafanyabiashara kuweza kupata mikopo mikubwa sana ambayo kwa taratibu za kibenki watu wa mabenki wanafahamu. Mr. Majid anafahamu na watu wengine wanafahamu. Ile mikopo mikubwa ambayo inahitaji fedha nyingi sana, kwa hiyo inakuwa sio rahisi kwa mabenki kuweza kubeba mkopo huo. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa syndicated loan. Syndicated loan ni pale ambapo mabenki yanakusanyika, yanaweka mtaji, anakopeshwa, itakuwa directed kwenye project moja. Kwa hiyo Kagera Sugar is one of the projects ambayo ni model ambayo tutajivunia benki kuu na serikali kwa kifupi. Ni moja ya projects ambazo zimefaika na credit guarantee scheme. Sasa tunataka kuwe na project kama hizo kubwa nyingi. Mheshimiwa Bashe kazungumza hapa kwamba tunataka kwenda sasa food iwe ni one of the projects ambayo tuna export. Sisi tumeweza kusaidia au benki kuu imeweza kusaidia export korosho, tobacco, ufuta, lakini tuna export raw, hatu export zile projects ambazo products ambazo ni added value products ambazo zinaweza zikaleta manufaa makubwa. Kwa hiyo kwa vision hiyo na kwa mwelekeo huu ambao Waziri ka commit hapa sasa hizi kwamba fedha tayari zipo zaidi ya bilioni 500 ambazo serikali ni commit kuweza kusaidia wafanyabiashara ambao ndio nyinyi hapa. Mnapaswa mtumie hiyo facility vizuri ili muweze kunufaisha nchi na kuweza kujinufaisha ninyi wenyewe, kwa sababu pale ambapo tunaweza kuwasaidia wafanyabiashara wetu kama nyinyi ambao mna uhitaji wa mitaji ambalo ndio tatizo kubwa ambalo mlionalo, itakuwa ni vizuri zaidi kuweza kutumia fursa hii ambayo ni nzuri kwenu nyinyi. Lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo zinaendana na facility kama hizi. Facility kama hizi mara nyingi ni mikopo, na utaratibu wa kupata mikopo ambayo inakuwa inadhaminiwa na serikali, benki kuu haitoi fedha au serikali haitoi fedha. Inachokifanya serikali au benki kuu inatoa udhamini wa mikopo. Namna ipi? Kinachofanyika ni kwamba kama wewe Mr. X au promoter Y unataka kukopa, unafuata taratibu za kawaida za benki za kuweza kukopa. Kwanza ambayo ina manufaa makubwa, lakini hawana guarantee za kutosha, hawana dhamana za kutosha. Sio hawana dhamana kabisa, hawana dhamana za kutosha. Sasa serikali kwa kuliona hilo ikaamua kuanzisha huu mfuko ili kuwasaidia watu kama hao. Kwa hiyo baada ya kupeleka maombi yako kwenye benki, commercial banks zote ambazo Tanzania, benki yako itafanya upembuzi yakinifu kuangalia kama project yako au kuangalia kama ile kule mradi wako unalipa, ikijiridhisha kwamba vigezo vyote vimetimia, lakini kuna dhamana ya kutosha, ile benki yako itapeleka maombi benki kuu. Benki kuu atatambua ile maombi na vigezo ambavyo vimeviweka au vimewekwa. Moja wapo vigezo kwamba lazima mradi utekeleze ajira, lazima mradi usaidie kulipa kodi kama alivyosisitiza Mheshimiwa Waziri hapa, na kingine lazima mradi usaidie kuleta foreign currency ili kusudi kupunguza ule uwezo wa ile taratibu ya kununua vitu vingi nje. Kwa hiyo facility kama hizi zipo kwa ajili ya kusaidia viwanda ambao vinataka kuzalisha local ndani ili kuweza kukidhi mahitaji ya ndani na kupunguza kutumia
serikali inabidi ilipe commercial banks. Sasa sio serikali inalipa commercial banks, ni kwamba hela zenu nyinyi, kodi zile ambazo serikali inakusanya ndio inatakiwa kulipia hiyo deni. Sasa kwa nini kufika huko kote? Inachotakiwa ni nyinyi wa kufanya biashara kutengeneza miradi mizuri, kuja na project nzuri ambazo zinaweza zina maslahi makubwa ya nchi kwa nchi, ambazo zinatengeneza ajira na ambazo zipo kwa ajili ya kupunguza hiyo influx ya foreign currency kwenda nje ya nchi. Sisi au kwa maana ya benki kuu tutafanya upinguzi, tukiridhika tutatoa guarantee. Hilo ndio wasilisho langu kwa wenyewe. Maeneo ambayo tumetoa guarantee tayari, kuna miradi mikubwa, kwa mfano kama hiyo ya Kabila Sugar, Kilimo ambayo imechukua 87%. Kwa hiyo tunaona kwa juhudi za serikali kwenye kusaidia kilimo zimeanza muda mrefu. 87% ya guarantee ambazo zilizotolewa 1.7 trillion zilikwenda kwenye kilimo. Ziko zingine mfano manufacturing, transport na kadhalika, lakini agriculture ndio ilikuwa sehemu kubwa ya udhamini uliokuwa umekwenda. Baada ya mikopo chef ipo hiyo 5% na hatu-encourage watu wale kwa mikopo chef. Tuna-encourage wengi na miradi mizuri ili tuwe na maendeleo. Maeneo ambayo mengine tunafikiria ushirikiano ili tuweze kuongeza uzalishaji ili kuongeza kipato cha taifa ni kwenye madini, lakini sio hivyo tu, miradi yote ambayo ipo SMEs, transport, manufacturing, agro processing, maeneo yote tunatoa guarantee. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo, na kwa maelezo zaidi tunaweza kwenye meza hapa ya secretariat tumetoa address. Kama mtahitaji elimu, tuko tayari kuja popote ili tuweze kueleza namna ya hii facility inayofanya kazi na namna ipi mnaweza kufaidika. Kwa machache kabisa hayo napenda kushukuru. Asante sana, naomba tumpigie tena makofi Bwana Sadiki kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Yeye ni Manager Government Agency Services Department in the Directorate of Financial Deepening and Inclusion. Kitu kimoja ambacho nimefurahi na nimefarijika kutoka kwao ni kwamba kweli tuna changamoto sana kwenye kilimo za mitaji, lakini wao wakishajiridhisha kama Central Bank, vigezo vyao tena sio vigumu sana. Wakishajiridhisha basi wanaweza wakatoa guarantee kwenye benki yako ili benki yako iweze kukupa facility. Okay, that is very powerful. Distinguished participants, ladies and gentlemen, tunaenda sasa kwenye majadiliano. Okay? Tunaenda sasa kwenye majadiliano. Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo tunaenda sasa kwenye majadiliano. Kuna mkono pale. Kwa hiyo tunachotaka kukisikia sasa hivi kama wizara, what we want to hear now from the ministry, and as the PS earlier mentioned, we have amongst us people in the ministry who would want to follow up with your commitment, what the Permanent Secretary earlier on called a pledge. So you will be as brief as you can be. My name is Hussein Bashe. I want to invest in potato farming, for instance, or of taking potatoes. This is what I have, this is what I require, and the minister will come to respond to it later. Okay? But we have people from the ministry who will be jotting down, and they will be keen to follow up on you to ensure that your investment, as Honorable Minister had said earlier, we move from theories and very beautiful words into practice, into practical, pragmatic approach to investing in Tanzania in the agriculture sector. Kwa hiyo sasa tunaenda kwenye majadiliano, na katibu mkuu alisema tunataka kusikia pledges, commitment zetu sisi private sector. Niliulizwa mbona private sector sikuwapa nafasi ya kujitambulisha, ndio nafasi yetu sasa. So
tuanze. Karibu. Kwa kifupi kabisa, ili watu wote tupate nafasi ya kuongea. Asante sana. Mimi naitwa Sebastian Kingu. Ni mwanzilishi na mwenyekiti. Tuna taasisi mpya nchi hii inaitwa Tanzania Pan-African Investors Association. Kwa kifupi sana, na sisi tunataka tuweke commitment yetu. What do we want to put in kwenye nchi yetu? Sasa sisi ni wapya, tuna mwaka mmoja, we want to go into action. Huu mkutano kwanza nimpongeze Waziri wa Kilimo na wote ambao walitoa mali. Sasa mimi tunazungumzia maeneo mawili. Background yangu, of course, tuna association, tunataka kujihamasisha sisi wenyewe wa Tanzania tuwe wawekezaji wakubwa above seed. Lakini kuna sisi tunataka tuweke input mbili zilizosema. Ya kwanza ni finance. Investment financing hapa kwetu kwa kweli ni kama haipo. Kwa sababu uchumi wetu hapa umekuwa dominated na trading kwa muda mrefu. We have a lot of commercial banks. Everybody is talking mkopo, equity financing haipo. Of course, rather than declare mimi ni international investment financing consultant kwa miaka 30. Sasa hapa naongelea vitu vinaeleweka. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na equity investment financing. Sisi tunajua tunaweza kufanyaje. Tunaweza mobilize locally hapa mkashangaa. Hatuhitaji sana itoke nje. Hiyo ya kwanza. La pili, kwenye value addition, it is true. It's too late. Kwa nini miaka 62 ya uhuru bado tunauza korosho gafi, tunauza pamba gafi? There is no reason. Tunaweza kabisa sisi kumaliza hili tatizo. Sijui nani atakuwa coordinator. Tukae tuongee na serikali, public na sisi, tumalize hiki kitu. We can put zero export ya korosho na pamba na kila kitu within 6 months. Asante sana. Nashukuru sana. Moja ya michango ambayo tunapokea pia, katibu mkuu alisema ni maoni. Kwa hiyo tumeyapokea na wizara imeyapokea na mawasiliano yatapokelewa kwa ajili ya kupeleka mbele. We are happy now to receive. There's a hand right at the middle. Yes, I've seen your hand, so I will come to you. Please, Karibu. Good afternoon. My name is Govinder. I represent A to Z Textile Mills Limited. We have initiated investment in aflatoxin control in maize and groundnuts, and we would like to also enhance it further as required, because aflatoxin control in maize and groundnuts and sunflower is very crucial for the domestic consumption and as well as for the exports. And secondly, we have invested in post-harvest management of grains, our storage of the storage of romantic storage bags. So we would like to enhance the adoption of this by the smallholder farmers so that they can benefit from this. Thank you so much. Thank you very much. KM, umesikia hoja ya mjumbe. Do you want to be at that high level, or do you propose to go slightly deeper? Because it's talking about, kwa mfano hoja yake ya pili, ameongelea kuhusu vifungashio. Ulipenda kufahamu zaidi au sasa tuache wizara kufuatilie ni kitu gani? Tutachukua muda fulani. Wataendelea, they'll do a follow-up with that. Thank you so much. Oh, thank you so much. Karibu. Asante. Mimi naitwa Angel Hamza. Ni mwekezaji katika sekta ya kahawa. Tuna kiwanda cha kuongeza thamani kahawa. Tunazalisha instant coffee. Na pledge yangu ni kwamba ninaomba kama kuna eneo la kulima kahawa ya kutosha, tuweze kupewa, tuko tayari kulima kusudi kiwanda kiwe na eneo lake la kuweza kulima kahawa. Na pili, kama kuna eneo la upande wa oilseeds pia tuko tayari. Asante. Asante sana. Kwa upande wa kahawa tunaomba hekta 5,000, maana kiwanda chetu kinatumia
18,000 ya kahawa, lakini kwa hekta 5,000 at least tunaweza kuzalisha tani 8,000 mpaka 10 hekta. Yeah. Asante sana. Kuna mkono nyuma hapo, utakuja kwako dada. Naomba kwa sauti kidogo. Please. Naitwa Ismail Sheikh Mohamed kutoka Usango Logistics, Kilimo Ranches. Kwa bahati mbaya nimejaribu kutafuta ardhi na nimetuma maombi ATIC kwenye mwezi wa 3 mpaka leo sijapata majibu yoyote, na nimejaribu kufuatilia ikiwa katika shamba 217. Rudia kidogo. Naitwa Ismail kutoka Kilimo Ranches. Nimeomba shamba, eneo la shamba la kulima 217 kuingia mwezi wa 3 mpaka sasa sijapata rejesho yoyote. Kuna shamba lile 217 eneo la Mturufu upande wa pili, upande wa Morogoro, na niliandika tena maombi mapya ile shamba ambalo nimetangaza sasa Muheza, ningeweza kupata kati ya hekta 5 mpaka 10 kwa ajili ya zao ya soya, edible oil, na pia tutafanya crop rotations. Asante sana, wizara imekusikia na labda Wamesema kama kutakuwa kuna majibu yoyote. Naomba mtu yote anyanyosha mkono tumpeleke mic tafadhali. Mama nimekuwa nitakuja kwako kumaliza kuongea wewe. Good afternoon. My name is Morris Awiti. I'm coming from Spicer. We deal with growing spices. We're in Morogoro. This one will go to the minister. We have been looking for land for the past few years. We want to expand around 20,000 hectares to grow up to do an agroforestry project. We are trying to mix up to do spices and bamboo project. We have a very big bamboo project for in Germany that we need to supply all this bamboo from Germany. So I hope the ministry will help us and find the allocation of the land. We've been trying to contact the TIC, going around and see, but we have not yet had a chance to have the size of land we are looking for. Our project is a sustainable project. They'll be certified by EU, which are all supporting the friendly environmental policies. Asante sana. Naomba tumpelekee mic, ngoja nitampa mic katibu mkuu, lakini njoo kumbele kwa taasisi yako inaitwa, what's the name of your institution? Spicer Limited. Naomba tumpe mama hapa mbele. Asante, naitwa Neva Mwambela, ni mkurugenzi wa Plant for Defender, ni kampuni mpya ambayo iko Moshi Kilimanjaro. Tunazalisha viuatilifu vya organic vinaitwa biocide kwa ajili ya wadudu haribifu kwenye mahindi, kwenye pamba, maparachichi na mazao mengine. Nashukuru kwa fursa hii na wizara kuandaa huu mjadala. Kupitia presentation ya waziri, kitu ambacho ningeomba kukazia kwa wizara, pre-harvest loss haijahesabiwa sana na haijatiliwa mkazo sana. Pre-harvest loss ni kubwa sana. Ukiangalia kwa mfano mazao mkakati kama mahindi, viwavijeshi unaweza ukapata 100% loss kama haijawa control. Ukija kwenye nyanya kuna mdudu unaitwa kanitangaze, unaweza usivune kabisa. Likewise kwenye pamba wadudu wako wengi na mazao mengine. Kwa hiyo ni eneo ambalo linahitaji mikakati mizuri ya kutosha na uwewe kama ilivyo kwenye post-harvest loss. Kwa sababu unavyoiona hii especially kwenye horticulture ambayo inakuja sana, kati ya changamoto kubwa ni pre-harvest, hasa wadudu wasumbufu wa mazao haya ni kubwa sana. Lakini pia kwa sababu nimesema na kiwanda hiki na leo tumeona hapa nafasi ya export market. Kati ya kikwazo pia kwenye export market kwenye haya mazao ni mabaki ya sumu zinazotokana na viuatilifu. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wadau waliopo hapa, sio serikali, kwamba tunazalisha kiuatilifu hiki ambacho ni hai. Tayari kampuni kama Renei wanao export pamba ambayo haina viuatilifu sumu, wana export nje bila kikwazo chochote. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wakulima wa mazao mbalimbali au wadau wa wawekezaji kwamba mtumie Vuruga Biocide kwa sababu tayari tumeshaenda kwenye export market na kunakuwa hakuna mabaki ya sumu. Na mazao mengine kama maparachichi, kikwazo mojawapo ni mabaki ya viuatilifu sumu. Asante sana. Tunashukuru sana. Naomba tuibue hoja, tunataka tuwekeze. Kuna mkono pale, mama anaonyesha mkono. Tuza hands here.
I've seen your hand. Tunataka tuwekeze tukisukume kilimo mbele sana. Kitu gani serikali ifanye kwako na taasisi zake ili kuweza kukusupport wewe mzawa kuwekeza kwenye kilimo Tanzania? Karibu. Kwa majina naitwa Mary Omunde, ni mkurugenzi wa kampuni ya GNM Tanzania International Limited. Na mbele yenu nimeingia partnership na kampuni ambayo tayari imeanza kuwekeza kwenye sunflower oil and meal. Kampuni inaitwa Ash International na mimi ni GNM International. Moja kati ya responsibilities ambazo mimi ninazo kwenye hii partnership ni mambo mawili makubwa. La kwanza ni kuhakikisha kwamba raw material inapatikana. Kwa njia gani? Kwa njia ya kusource ama kwa njia ya kusource kwa msimu huu wa kwanza. Kwa msimu unaokuja nianze kufanya contract farming ambapo tutakuwa ni off takers, lakini pia tunahitaji land. Ninaomba kama serikali inaweza ikanisaidia kampuni yetu ya GNM International Limited tukapata sehemu ya heka 14, tukapata sehemu ya heka 14 kwa yale maeneo ambayo serikali imesite kwa ajili ya upatikanaji wa sunflower raw material. Hilo ni la kwanza, lakini eneo la pili ni tunahitaji mwekezaji. Tumeshawekeza $500, mwekezaji amewekeza $500, anatafuta mwekezaji wa ndani au hata kama ametoka nje apate mwekezaji ambaye anaweza akaongeza nguvu, awe na dola kuanzia $500 mpaka $1,000,000. Kama kuna mtu wa namna hiyo au kama kuna sehemu serikali inaweza ikaona kwamba hebu naenda kakae kwenye dawati lile pale ili tayari muendelee, tayari ndani umeshaanza. Mkakati umeshaanza, tunaweza kuzalisha hapa Dar es Salaam, lakini tunataka tuhamishe hii plant yetu tuipeleke kwa Dodoma. Kwa hiyo mazingira ya Dodoma yatatufaa zaidi. Hayo mawili ndio tulionayo, lakini kinachofuata sasa ni swali hapa kwa upande wa serikali. Baada ya kwamba TIC walitangaza kwamba kama kuna mtu ana investor ambaye yuko anahitaji labda nini, nilijaribu kutembelea TIC pale mimi pamoja na timu ya ofisini kwangu, na tukaweza kujua 1, 2, 3 na mabadiliko yaliyopo. Na baada ya kueleweshwa na kujifunza yale yaliyopo na haya niliyoyasikia hapa leo, mimi nilikuwa na wazo au aidha ni swali, lakini nafikiri mtajua jinsi ya kuliweka. Je, mpango gani serikali inayo kwenye uwekezaji wa ndani? Kuna guarantee mtu akiwa ameshaanza kama hivyo ambapo tumeshaanza hii mambo ya hiyo operation imeshaanza na tayari tuko sokoni already. Je, serikali inaweza ikatia mkono wake pale, au ni katika sekta ipi au idara ipi, authority ipi ambayo naweza nikaweza kupata kusikilizwa na nguvu ikaongezeka pale kidogo? Au je, kuna reliable investors kupitia labda mabalozi yetu ya kule nje ambapo wanakuwa labda wameshawaleta, kuna watu wako pending tu wamesubiri, na mwekezaji lazima atataka kujua kwamba kama ni kule TIC tunaenda kuomba hiyo kuomba guarantee investor kwamba tuwe kwenye listi. Guarantee ni mpaka lini? Maana unaweza ukaweka pale ukaenda ukajilisti pale kwamba unasubiri kuja kupata investor, lakini ikachukua labda mwaka mpaka miaka 2 huku operation imeshaanza. Guarantee je, ipo kwamba ukipeleka kule ukawa listed unapewa muda mpaka lini? Na cha mwisho ni kwamba labda tuwashukuru kwa sababu mmeweza kutuita kwa kutuchanganya, kwa sababu tulikuwa tunaona kama mara nyingi makampuni ya kawaida haya au consultants tunawapokea wawekezaji wengi, unakuta tumekaa nao tu tunashindwa kwamba sasa uanzie wapi. Kwa hiyo tunalipongeza hili la leo kwa sababu limeweza kutufungua macho na kuweza kujua way forward zaidi. Asanteni. Nashukuru sana. Tumeanota haya, baba tutakuja kwako. Karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Rusmadosi, mimi ni mjasiriamali, and nimekuwa so interested wakati katibu mkuu anaanza kuzungumza akasema it is an involvement of everyone whether you are in agriculture sector or not. Siko kwenye agriculture sector 100%, but I'm doing beauty and nutrition. It is my part, but moreover, I can say I am the daughter of the soil. We come from the soil, so because so much interested with agriculture, and so kitu ambacho nimependa
kuchangia, wa kwangu ni mchango, kwamba kwenye presentation ya Mheshimiwa Waziri alisema kwamba we are looking forward into increasing decent jobs for youth na women involvement. And so my point here comes, I don't know, as a challenge maybe kwenye wizara, how do we do that? How do we really involve youth? Sawa, tumeona kuna building better tomorrow is there. Tumeona vitu vingi done to youth, but back to the investors as well. What are we doing to empower these youth? Yani mtu wenye uko hapa an investor, do you have a youth ambaye una coach, ambaye una mentor? We have, for example, Mr. Safe here owning the Kagera Sugar. It's a big thing. Are we looking forward to our youth kukuwa na hizo mentality? It's one thing kuwa involve wakalima, wakazalisha, it's one thing. But the other thing, how are we looking this agriculture sector kwa miaka 30, 50, 100 ijayo, when we say youth involvement? And so that is my point. Speaking of that, hiyo ni avocado amechaga, kwa hiyo mimi nimezaliwa na nimelelewa na kilimo cha kahawa, tumezungumzwa, tumesomeshwa na hicho kilimo. And so I'm so much into agriculture, and so kwa picha kubwa that way, what are we looking at it? When I see hapa, hata nikisema watu ambao of my age 35 kushuka chini, we are less, and that's being a challenge. And looking forward for the agriculture sector, that should be the way. Thank you so much. Asante. Nashukuru. Ninaitwa Bob Shuma, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Seed Trade Association. Tanzania Seed Trade Association inasimamia sekta binafsi ya mbegu, na tumefanya kazi na Wizara ya Kilimo mpaka hapa sasa hivi. Nchi na sio chini ya makampuni 60 makubwa ya mbegu na makampuni 50 ndio member wa Tanzania Seed Trade Association. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri, ametoa maneno mengi sana ya busara na mambo mazuri. Naelekeza mawili matatu kwa mawaziri tofauti. Kwanza, Waziri wa Fedha, naomba nimuulize afanyie hisani sasa hivi. Fertilizer inaenda pamoja na mbegu bora. Na hata mwaka jana tulikuwa na shida ya kule kupata wenyewe kwa mbegu bora zilikuwa zisizo za kutosha. Sasa hivi kuna hatari ya kwamba tutapata shida zaidi kwa sababu hamna dola kwa makampuni yanayoagiza mbegu bora zinazotumika katika maeneo yale mengi. Kwa hiyo tunaomba alegeze mkanda, otherwise tutakuwa na shida ya mbegu bora muda sio mrefu. Sasa hivi mbegu zimekwama, hatuna mbegu za kutosha, zile zilizopo ndio zitatumika kwenye msimu huu wa kusini, msimu wa kaskazini unaweza kuathiriwa kwa pesa za kuleta hiyo. Kwa hiyo naomba hiyo hapo. Ya pili, napenda kwenda kwenye kwa waziri wa Ndani. Anazungumzia mambo ya land bank planning. Ukiangalia mahesabu ya waziri wa fedha, amesema imebaki ardhi kama hekta 29 tu milioni. Sasa tunafanya planning ya bank, na at the same time nataka kuproduce mbegu local hapa. Na umeona pale pilot irrigation, ni mbegu zenyewe zina ni ardhi ya kuzalisha mbegu bora. Ardhi ya kuzalisha mbegu bora kama ulivyoiona pale specific inahitaji isolations. Kwa sababu hiyo kama hatuna, tutakuwa shida ya kuagiza mbegu nje ya nchi. Kwa hiyo naomba kwenye land bank planning uzalishaji wa mbegu bora uwekewe sisitizo. Na mwisho, nataka kuongeza waziri wa kilimo, lakini pia namuomba sasa pale aliposema kwamba tutakuwa na youth block farms, au tunataka tuungane pamoja na private sector identify hizo blocks ili tuweze kujenga contract growers ambao tukawafundisha wale youth waweze kuzalisha mbegu kwa sababu kuna irrigation. Kwa hiyo hayo ndio
I'm from Frost Limited, and the commitment I want to make here is we have built a cold storage facility. I had one Waziri saying they want to build some cold storage facility. We have one that is ready for use with a capacity of 5,000 metric tons. Is at EPZA, Kereke, on your way to Bagamoyo. We call it multi-cold storage facility. We can do processing and we can do storage. So I employ the Ministry of Agriculture to please help us make use of this facility. Thank you. Majina naitwa Safe, mwenyekiti wa Kagera Sugar, lakini ni mwenyekiti wa wazalishaji wa sukari nchini. Hatuna budi kumshukuru Mheshimiwa Rais kwanza kwa vision aliyoiweka ya kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini baada ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, tunapenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Hussein Bashe pamoja na Mheshimiwa Mwigulu na Mheshimiwa Profesa kwa kuweza kuorganize, naweza kusema hii seminar ya kimkakati wakati tunaendelea katika mwisho wa mwaka, itatupa sasa stimulation kuanza mwaka 2024 kwa mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo tunapongezeni sana na kuwashukuru. Tumefocus kwenye sekta ya Mheshimiwa Hussein Bashe ya kilimo. Sekta ya kilimo ni sekta ambayo uwekezaji wake ni wa muda mrefu. Hauwezi kupata ritani kwa siku moja. Na tukiangalia mikakati aliyokuwa akizungumzia katibu mkuu alafu akaja Mheshimiwa Hussein Bashe, wameanzia tokea 1970. Kwa hiyo unaona 1970 tuko 2023-24. Kwa hiyo sekta inahitaji a lot of stability. Inahitaji stability, inahitaji a lot of predictability. Tunachopenda kushukuru zaidi leo, watu wakuu watatu wote mko hapa. Tunga sera umeanza kuzifagia issue nyingi, lakini tunasema bado zingine tutakushauri, haujazimaliza. Mtu anaye dhamana ya fedha yuko hapa. Mwenye dhamana ya kukuza kilimo yuko hapa. Watendaji wanaye hangaika huko shambani tupo hapa. Kwa hiyo naamini hii chemistry na mtoa fedha yuko hapa, kuanzia benki kuu pamoja na taasisi za fedha. Kwa hiyo hii ndio maana nikasema seminar muhimu sana ya kimkakati, na ndio maana nawapongezeni tena na tena. Hongereni sana, tuwapigiane makofi. Naomba nitoe moja tu ya ushauri. Miradi hii mikubwa lazima ipate support ya finance. Inapopata support ya finance, serikali imewapa certification. Benka hawezi akatoa pesa mpaka anasema anataka valuation. Inaenda kufanyika valuation. Yule valuer amepata certification kutoka serikalini. Kwa hiyo kama vile auditor, huwezi ukawa sema mimi ni auditor kama hujakuwa certified. Kwa hiyo yule valuer amekuwa naye certified. Ameshakuwa certified, amekwenda pale. Tunakubali kuwa ikitoka kwenye valuation imeanzishwa mchakato kuwa iende kwa valuer mkuu wa serikali. Lakini challenge tunayozungumzia, Mheshimiwa Kitila amezungumzia watu kodi. Tunataka watu walipe kodi, ni kweli. Lakini tunasema tupunguze cost of doing business. Tanzania tumekuwa nchi ya 140 kitu katika cost of doing business. Tunataka tuishushe, tuwe competitive. Sasa unatakiwa uende kwa chief valuer. Umeshafanywa valuation, umeshamlipa valuer. Kwenda benki anakuambia hii haijagongwa muhuri wa chief valuer. Chief valuer tulishaipeleka kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha, nafikiri nilishafika kwako na tunashukuru. Tuliambiwa kwa mwezi Julai iliyopita lingeshughulikiwa. Tungetegemea ile valuation ya kuigongesha muhuri igongwe kwa fee, sio kwa percent. Sasa hivi inagongwa kwa percent. Na kwa mfano kama Kagera Sugar, benki wanataka kila miaka miwili
ifanyike evaluation kuangalia status of project. Kila miaka miwili haizidi miaka mitatu ufanye evaluation. Ufanye evaluation inatu cost kugongesha ule muhuri milioni 400. Sasa hatuwezi tukasema tunakuwa competitive kwa kufanya biashara za namna hiyo. Kwa hiyo yale uliyofanya tunayashukuru, lakini kuna hili tunaomba ulishughulikie kilimo kiweze kuendelea. Asanteni sana. Asante, tunashukuru sana. I'm coming to the back. I'm coming to the back. Nakuja huko nyuma, wote mtasikika. Mimi naitwa Mariana Walbert, biashara ni Simu Sola. And I would like to just appreciate Honorable Mr. Bashe's focus on immigration. Our business is solar water pumps for smallholder farmers. And I just wanted to say that the most cost-effective way to provide irrigation to smallholder farmers is with the systems that the farmer owns, like the solar water pumps that they have at their own farm. And we're very happy to announce that we signed an agreement with Equity Bank on Friday, where Equity Bank will be providing financing to our smallholder farmers. So the irrigation provides food security, as we've talked about. It provides increased production. It considers climate considerations with using solar power instead of fossil fuels. And one thing that we would really like to request is that we can consider VAT and duty exemption on solar water pumps. These pumps will increase productivity so much that the tax revenue will increase with all of farmers' increased food production. So it's a small cost to greatly increase tax revenues overall. We also focused on solar-powered production facilities, and we'd really like to work with the ministry to discuss what kinds of solar-powered production facilities can be done at a reasonable scale, and we'll be happy to develop those products and offer financing. Thank you very much. Thank you very much. Come back to you. Honorable Ministers, esteemed guests, all protocols observed. My name is Maulik Maheshwari. I represent the Mahashri group of companies, where we are one of the biggest processors of pulses in Tanzania, and we're very proud that we are the biggest that have been able to convert exports of raw pulses. And we're adding to the value chain, of course, by processing here and being able to export these pulses to about 55 countries worldwide, including the Americas, Europe, Japan, Australia, New Zealand, all across the world. I take this platform first to congratulate Honorable Bashe and his initiative, which was a much needed one on agriculture. Of course, I use this to pledge further expansion into products and quality, where we're committed into the process. As a head of the Tanzania Pulses Network, I will definitely request an appointment with Honorable Bashe, because we have a long list of things we need to address. Of course, with due respect, since we can call him the founder and the father of pulses, Mr. Mahesh Patel, who's here, so we'll definitely request Mr. Bashe's appointment as the head of the Tanzania Pulses Network, and we'll also request the government to have their kind eyes on the pulses sector, which has been an important sector for winning foreign exchange. Of course, it is sad that our farmers are winning amongst the lowest prices of pulses in the world, but we at TPN and both at Mahashri are committed to see that our farmers can win the best prices, since after our processing, we are able to win some of the best markets in the world. So we're hoping that that can be converted for almost all the pulses sector, not only of our exports. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Speak up. Okay, thank you. Naitwa Elisante kutoka kampuni ya East Africa Foods. Ni local company. Tuko kwenye horticulture value chain. Na ninaposema horticulture value chain, nazungumzia ndizi, viazi,
Irish potato, vitunguu na pia tuko kwenye mchele na other products. Sasa tumesikia mipango mizuri ya wizara, lakini tuna changamoto ambazo zinakuja kama plate. Kwanza kwenye banana value chain, kwa statistics ambazo ziko roughly sisi namba 3 Afrika kwa uzalishaji baada ya Cameroon na Uganda na namba 10 duniani. Lakini tuna changamoto nyingi ambazo ziko ikiwemo post harvest losses iko kubwa, is around 40% ukiangalia kwenye banana value chain. Lakini kuna potential kubwa sana kwenye banana value chain, haswa soko la nje. Na sisi tuna play local sasa hivi. Nadhani wengi mnakula ndizi ambazo ni East Africa, Dar es Salaam na mikoa na Dodoma na maeneo mengine. One of the challenge ambayo ni tunaitaka wizara itusaidie, tuna bani ya kupeleka ndizi zetu Zanzibar. Nadhani ni bani ambayo iko kwa muda mrefu na wadau wengi wamejaribu kuomba serikali ingilie hilo. Tunaomba tupate tamko la wizara, na si tamko exactly namna gani unaenda ku uplift hii ban, kwa sababu inawa-affect wakulima wetu. Na kwenye ndizi sisi tunatazamia kuenda kwenye export ya ndizi. Cavendish specifically kuna demand kubwa kutoka nchi za kubwa kama Dubai na maeneo mengine kwa sababu ya shortage ya supply kutoka nchi kama India, Brazil na maeneo mengine. Tutatamani tuone wizara ikiweka mazingira rafiki kabisa ya export ya ndizi kwenda kwenye masoko makubwa, haswa kama Dubai, ambayo ni Gulf, na hata maeneo mengine kama Hispania ambayo kuna demand kubwa sasa hivi. Hiyo ni moja. Lakini la pili, kwenye post harvest losses na haswa sehemu ya cold room, sisi tuna wakulima wengi ambao wana experience hizo post harvest losses, ni kwa sababu ya hizo infrastructure ambazo ziko haziko rafiki. Warehouses nyingi ni local, hazisupport mitigate au kupunguza post harvest losses, hasa kwenye ndizi, viazi, hizi perishable goods. Sasa kwa sababu sisi tuna plan ya kuexpand zaidi, tutatamani zaidi kuona focus ya serikali hasa kwenye hizi cold room zikiwa maeneo kama ya Njombe kaskazini, ambapo kuna hizi perishable goods zaidi, hasa kwenye viazi na ndizi, kwa sababu soko ni kubwa na wakulima wetu wanapata shida sana. Losses ni 40% as of now, which is huge, but the best way ya kuziaddress ni kuhakikisha kwamba hizi cold room zinakuwepo. So kwa sababu serikali tayari ina mipango, we are ready to engage hasa kwenye hizo cold room. Lakini lingine hasa kwenye viazi, tuna shida moja ambao nadhani nimeona mkurugenzi wa TOSI. Tuna mbegu inaitwa Obama ambayo ndio the most preferred, lakini mpaka sasa hivi hiyo mbegu haiko registered na TOSI. Lakini ukienda Dar es Salaam tunakula chips, ndio the most preferred one. Tunaiomba serikali angalau iliangalie hilo, tuone namna gani ya kuaddress. Namba 4 na mwisho, kwenye mradi wa BBT pamoja na hivi youth block, tungetamani tuone viazi Irish potato ikiwa imepewa kipaumbele, kwa sababu turnaround time yake ni miezi 3. Tunasema tunataka tufanye biashara za haraka. Sasa na hizi ndio vijana tunazitaka. Sasa viazi ni miezi 3, mtu anaotesha viazi, soko lipo, sisi ni wanunuzi, anauza miezi 3 anaweza. Kwa kama ni irrigation system, huyo mtu kwa mwaka mmoja anaweza akaotesha na kuvuna mara 4 kwa mwaka mmoja. This is a huge business. Kwa hiyo tutatamani kuona hizi BBT na youth block zikifocus kwenye mazao haya ambayo ni haraka na soko lipo, sio tu la ndani hata la nje. Asante sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Kelvin, natokea Taha kwenye tasnia ya horticulture. Nianze pia na mimi kwa niaba ya wadau wa tasnia ya horticulture kushukuru serikali kwa support kwa kutupa kuifanya tasnia ya horticulture kutoka kuwa mchangiaji mdogo sana katika maendeleo ya uchumi mpaka leo kuweza kuwa mchangiaji mkubwa. Na tunashukuru sana serikali kwa maana ya Wizara ya Kilimo na wizara nyingine za sekta kama fedha na uwekezaji kwa kutusaidia. Nyingi ya teknolojia ambazo tunazitumia za kisasa kwenye tasnia ya horticulture nyingi zinapata msamaha wa kodi ili kufanya kidogo zinakuwa affordable kwa wazalishaji na wadau wengine wa thamani, kuanzia vitu kama greenhouse, cold rooms na vitu vingine kama packaging materials as well. Nilikuwa na changamoto moja tu ambayo ningependa kuelekeza nadhani kwa Waziri wa Uwekezaji na Biashara na Waziri wa Fedha kidogo. Tunapoongelea kuuza kwenda kwenye masoko ya kikanda na kimataifa, kinachomata zaidi ni ile competitive advantage, kwa sababu unaenda kucompete na wenzako ambao wanazalisha katika mazingira ambayo wendekawa hawana gharama kubwa za uzalishaji kama za kwako. Kwa
Kwa hiyo kuna baadhi ya changamoto ambazo zimekuwepo kwa muda mrefu ambazo zimefanya kidogo bidhaa zetu kwa Tanzania zinakuwa less competitive. Nitasema ametaja moja, lakini na mimi nitataja nyingine moja ambayo nadhani inakata cross kwenye kacha tu kwa exporters wengi wa mazao ya chakula. Ni tozo ya mionzi, radiation fees, ambayo hii imekuwa ni changamoto ya muda mrefu kwa sababu ni hitaji ambalo sio soko linahitaji, bali ni sisi wenyewe tunaweka kama condition ya ndani. Ukishapata tu radiation certificate kutoka kwenye boda, kimsingi wengine wanaichana kwa sababu kwenye document ambazo wanazitoa na export consignment kule hawahitaji. Lakini kwa nini gharama? Moja, jinsi inavyotozwa. Hii ni fee kwa ajili ya kupata certificate ya kuweza export, lakini inatozwa in percentage. It used to be 0.2% ya invoice value, sasa hivi ni 0.1% ya invoice value. Kwa hiyo inavyotozwa, mimi nikienda kufanya sampling, kitakachotegemea ni alipa shilingi ngapi ni ile invoice value. Kama anapeleka its high value produce to the high end consumer, nitalipa gharama kuliko atakuja na sample ile ile, anaenda kufanya testing ile ile, lakini kwa sababu anapeleka kwenye soko la chini. Kwa hiyo kama tunajifunga miguu, na bahati mbaya nchi ambazo tunakompiti nazo kwenye masoko mengine zenyewe hazina gharama hii. Kwa hiyo inafanya bidhaa zetu zinakuwa less competitive. Ya mwisho, kwa sababu pia subsector yetu ni export oriented, tunashukuru sana Wizara ya Kilimo kwa kuanzisha mamlaka ya usimamizi wa viuatilifu na afya ya mimea ambayo ni NPPO, ambayo imetusaidia sana kuwa na mamlaka hii. Imesaidia kufungua masoko mengine mapya ya bidhaa za utakacha katika masoko ya kimataifa. Lakini tulikuwa tunaombi tu kwamba wizara iangalie namna ya kuendelea kuijengea uwezo zaidi TBHPA katika masuala mbalimbali, kwa sababu masoko ya export yako very volatile. Kwa average mara 3 kwa mwaka. Kwa mfano kwenye soko kama la EU wanabadilisha requirements. Kuna baadhi ya pest ambazo unakuta wamezi brand kama ni pest of quarantine pest, ambazo ili nchi iweze kuqualify kwenye export lazima mfanye pest surveillance. Mara nyingi taasisi tunajua bado ni ndogo, kwa hiyo haina budget sana. Kwa hiyo tunaomba ijengewe uwezo ili tunapokuwa na hizo requirements tuweze kucomply kwa wakati, tusipate tumetolewa nje ya haya masoko. Asante sana, ninashukuru sana support ya serikali. Shukuru sana, tuchukue mkono huko nyuma, tutakuwa tuna alternate sasa. Karibu. Naomba niseme kitu kimoja. Naomba tu limit maswali yetu yasizidi dakika 2. Sawa? Alafu wizara inapitisha karatasi za maoni, naomba tuchukue tuweze kuandika maoni yetu. Mimi kama Juma Mabakila ni local investor. Tunashukuru serikali kwa kupatia land within airport perimeters. Tuka invest kwenye modern cargo terminal within airport perimeter. Kwa hiyo tuna chamber ya vegetable fish meat. It's a very big. Naona kwa hii is a central tunacho. Lakini napenda kuchukua nafasi hii kuongelea swala la, kwa sababu ya kwanza nimefurahi Mheshimiwa Waziri na Katibu Mkuu na mawaziri. I'm very very happy. Nimepresent kitu ambacho very professional na realistic. Inaonekana nimefanya research vizuri, lakini pamoja kwa sababu kuna tatizo moja la masoko na ile process supply ya video ni check up nyingine za Tanzania ambayo tukaomba land ikangasi Njombe. But nzuri TIC ya sasa hivi it's excellent. Tumepokea vizuri, tukapokea vizuri, tukapata land vizuri, tukapeleka mpaka Njombe, tukakutana mkuu wa mkoa, tukapewa na gari tukaweka mpaka ikangasi. Excellent. Tatizo kubwa ambalo ninaliona na ndio ushauri wangu. Nashauri Mheshimiwa Waziri wa Mipango, land should be under TIC. Sio kwenye halmashauri. It will make life very easy for watu wa TIC. Pili, kuhusu swala ya Tanzania. Serikali inainvest a lot of money. Kununua ndege nyingi. Tunataka Tanzania mimi binafsi katika ya sheria zangu tunataka pale lands iwe dedicated warehousing kwa ajili ya export, ili Tanzania wachukue mizigo wa avocado, samaki, wanaweka pale, hizo wale serikali sio nansi anachukua anapeleka kwenye ndege, kwa sababu sasa hivi 90% ya mizigo yetu inaenda Kenya, lakini tuna uwezo kabisa kupitia Tanzania kwa sababu facility ipo. Pili, kwa naomba kuanzia fedha. Pesa miguu chenu. Nimefurahi sana leo umeongea nao na hakika. Sio? Nataka sisi tukusaidie tulipe kodi. That's very good. Kwa hiyo nataka kushauri
kwenye kodi. Unajua tunapo export serikali kuna exemption kwa ajili ya wakulima, wanatoa mambolea roto fulani. Kuna sasa tumeelewa neno kwenye mambo ya irrigation. Kwa hiyo baya kwa kila product at least mwana unahitaji $1 kwa hiyo bill. At least tupate hela ili at least tuongeze ile bill kubwa nini? Kwa kilimo. Pili, Trade wanafanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Waziri, tuwawezeshe ili wapate pesa ili watu link direct kwenye masoko. Thank you very much. Kwa majina naitwa Bahati Mayoma, mimi ni mwenyekiti wa viwanda vinavyopangwa korosho Tanzania. Ombi langu kwa Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Bashe, tunashukuru umeunga mkono sekta ya korosho vizuri, na sasa hivi viwanda vimeongezeka kutoka chini ya viwanda 10 miaka mitatu iliyopita, na sasa hivi wawekezaji wengi wanakuja kuwekeza kwenye korosho. Ombi la wafanyabiashara ya korosho Tanzania, hasa wabanguaji, wamenituma nikwambie kwamba wanaomba kuwe na mfumo mbadala wa kununua korosho. Tusiende kwenye minada, kwa sababu mahitaji ya soko la dunia sasa hivi ya korosho karanga, wanunuzi wa Ulaya na Marekani wanataka wafahamu korosho inakotoka. Kuna kitu kinaitwa traceability. Kwa hiyo korosho ambazo zinauzwa kupitia minada wao hawazitambui, kwa sababu wanasema hizi korosho hazijulikani zimetoka wapi. Kwa wanataka wanunue kutoka kwa wakulima au kutoka kwa viwanda ambavyo vinafanya kazi na wakulima. Kwa hiyo mfumo wa soko la awali, naomba sana Mheshimiwa Waziri, wafanyabiashara wameniomba nikuombe kwamba tukiuondoa huu mfumo, maana yake tasnia ya ubanguaji itaenda tena kuanguka kama ilikuwa imeanguka huko nyuma. Kwa hiyo ni ombi ambalo naleta kwa Mheshimiwa Waziri Mwigulu Nchemba, sisi wafanyabiashara hasa wabanguaji wa korosho tuna ombi kwako, kwa sababu kikwazo kikubwa kwenye ubanguaji wa korosho ni mtaji. Tunaiomba serikali itoe revolving fund ambayo ina uwezo wa kutusaidia sisi kupata mikopo au kupata revolving fund kwa gharama nafuu. Riba sasa hivi kama ulipoona ni 8% au 9 mpaka 20, wakati wenzetu nchi kama Vietnam na India ni 3%. Kwa hiyo kwenye soko la dunia tunashindwa kushindana. Installed capacity ya nchi yetu kwa sasa hivi kwa viwanda vya ndani ni karibu tani 100,000, lakini kwa sababu watu wengi hawana mitaji yenye riba nafuu, tunabangua chini ya tani 20,000. Kwa hiyo utaona tukipata revolving fund hii hatusemi ni pesa ya bure, tupewe pesa ambayo tutairudisha kwa namna ambayo tutakubaliana na serikali. Tutaongeza ubanguaji kutoka tani 20,000 za sasa hivi mpaka tani 100,000, na hivyo tutaweza kuendeleza ubanguaji na kuifanya nchi yetu iweze kubangua kwa korosho za Tanzania. Asante sana. Good afternoon. Myself Vinod, I'm representing Wilma Rice Tanzania, Singapore. Yeah. Okay. Honorable Ministers and distinguished guests, for protocol observed. Sir, we would like to thank you for DIC, for Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade for continuous support since we have started our project as a small scale. Later on, we have been selected as a strategically DIC investor, and we have committed $54 million investment. Out of that, 143 billion seedling investment, we have committed 90 billion investment. And this year we have been able to buy almost 90 billion seedling of the paddy from our 1 million rice farmers. I want to place that for 2024 we are going to buy 150 billion worth of Tanzanian seedling punga from all the rice farmers from Tanzania. So please, we request all the farmers, all the commercial farmers, or the irrigation infrastructure peoples to come and join us. On behalf of my rice farmers, there are almost more than 50,000 plus invited. There are few requests which I would like to table to the Minister, Honorable Ministers, especially to our 4 pillars: Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Agriculture, and East African Trade Ministers' involvement. Sir, we have been able to secure a market. Tanzania farmers have worked hard more than 10 years, 1 decade, to build a $240 million export market. It took only 1 year for the neighboring countries to seize that market from our hand. We have been exporting up to last year more than $200 million worth of rice from Tanzania to entire East Africa market. But we have been not able to control the East African policies, especially from our neighboring countries like Kenya, Uganda, or Rwanda, or the Congo, who are the biggest importer. The few Asian countries who are facing
great difficulties in the currency devaluation. They are just pumping their money into the commodities, especially in the rice, which is fast-moving commodity, and they are considering Tanzania and our neighboring markets as a dumping ground. They are literally dumping, they are saving their money, they are buying the cheap rice and other commodities and dumping to our markets. We have to really prepare a strong investors protection framework so that this investment which has come at a stage level should not collapse the way it collapsed in the past. On behalf of that, I would like to also invite all the honorable ministers to please do visit our plant. Recently, we have been able to convince and call all the shareholders and investors from all over the world. They have been recently visited. They are very happy, and they have supported, continue to spend another 90 billion ceiling to this same project. Thank you very much, sir. Asante. Kwa majina yangu ninaitwa Charles Constantine Masasi. Ni mmoja kati ya wanufaika wa program ya BBT. Kwa hivyo ninapenda sana kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuona vijana na kuinvest kwa vijana. Lakini pia ninapenda kumshukuru Mheshimiwa Bashe kwa kutazama sisi vijana. Mchango wangu mkubwa ni sehemu ya mbolea na sehemu ya mbegu. Waweze kutuhairishia kikao chetu. Kabla sijaahirisha, ningeomba angalau kwa sababu as been said. Kwa hiyo Profesa, karibu sana. Naona kavaa suti ya jamaa sio maskini. Nadhani ile session kwa kweli ilikuwa ni ya kusikiliza. Mimi binafsi nisingetaka kutumia nafasi kwamba kulikuwa na maswali na majibu. I think the most important thing ni kwamba yale ambayo mmeyasema sisi tumeyapokea, tukafanyia kazi ili kwenda kuboresha mazingira yetu, especially yale maswali ambayo yalielekezwa kwenye upande wa uwekezaji na kwa upande wa especially upande wa TSC mambo mawili makubwa. Issue ya ardhi, I think we are serious to create land bank kwa ajili ya ardhi, kwa sababu nadhani ndio kubwa, sababu ni eneo kubwa sana bora na la pili swala nimeshukuru na kufurahi sana kwamba wafanyabiashara na wawekezaji hapa bila wasiwasi na bila uoga wameisifia kwa BDTS. Hiyo inatia moyo serikali. Kwa hiyo wafanya vizuri, mtuambie. Inatia moyo vijana wetu kwamba they are doing a good job. Pala kwa kuna changamoto tuseme tuzifanyie kazi. Kwa hivyo kupokea changamoto tuzifanyie kazi. I want to assure you kwamba next year won't be the same. We want to make our environment much more supportive, much more conducive, so that you are able to do business happily, so that you pay our taxes happily as a nation. Asante. Mheshimiwa Mwigulu, karibu. Asante sana kwa nafasi hii. Zilijitokeza hoja chache ambazo zinahusisha masuala ya kikodi, na moja ambayo ina masuala ya forex. Kwa hizi ambazo zilijitokeza za kikodi, kama alivyosema kaka yangu, naomba tusipokee, lakini nitoe ombi moja kwenu. Tumeshaanza tayari kuandaa hatua mpya za kikodi. Tuko kwenye hatua hizi za awali. Sasa kwa sababu zinakuwa technical issues, zinahitaji some detailed engagement, ni waombe on a very specific sector moja
fuatilieni utaratibu hizo hoja na mje ofisini kwa wale ambao wanahoja hizo mahususi ili kuanza engagement mapema, ili tunapoenda kwenye mwaka mpya wa fedha tuwe tumefanyia thorough engagement ili tuweze kurekebisha. It is time kwa sababu ndo wakati huu sasa tumeanza kutengeneza hizo hatua za kikodi. Na contact person, haya masuala yuko naibu katibu mkuu ambaye ndo ana chair ile think tank, Laisha Mwadubia, na ni mwenzenu, nimekuwa naye mara nyingi kwenye masuala ya kikodi na pia na hiyo mixture ya private sector. Kwa nadhani hilo approach kwa namna hiyo, kwa sababu yanayojitokeza kwenye sekta A yanaweza yakawa tofauti na yanayojitokeza kwenye sekta B kwenye masuala yanayohusiana na neza kikodi. Hii ya forex kuna hatua ambazo tunazichukua za muda mfupi, za muda mrefu, wakati pamoja na muda mrefu. Kwa zile za muda mfupi nadhani kama Januari tutakuwa na mabadiliko. Mabadiliko yanakuja. Nisema bwana tulieni kidogo. Nadhani kuna mabadiliko yanakuja vizuri. And then za muda mrefu ndo pattern kama haya ambayo tulikuwa tunayajadiliana leo. Na mimi nipongeze kikao hiki, hongera sana Mheshimiwa Bashe, hongera sana, mmefanya vizuri. Tutawaita tena kwenye kongamano lingine ambalo litahusisha masuala ya kodi, basi hiyo tutakuwa na siku nzima kujadili masuala ya kodi pekee yake. Asanteni sana na nawatakia kila la heri. Natakiwa kuwaelimisha. Hiyo cha kwanza, baada ya hapa nawakaribisha lunch. Sio tunaandaa msosi alafu pige maji. La pili, nawashukuru sana kama na aina hii ya mkutano tumefanya miwili mwaka huu, lakini tulifanya mkutano wa serial traders wanaofanya serial, na itusaidia open up our eyes on a lot of things. Kwa hiyo tutameji ile serial na hii ya namna hii kuanzia mwaka kesho, na tutakuwa na proper calendar ya annual event ambayo kwanza tunafanya stock checking, what we have agreed, what issues ambazo tumezifanyia kazi na tunavyokwenda. Corporate tumezindua leo. Taasisi hii imekuwa kutoka kwa mujibu wa sheria toka mwaka 2009, lakini haikuwahi kuwa kwenye implementation. Na reason ni kwamba inamnyang'anya waziri wa kilimo, no politician wants to address farmers. Sasa inanichukulia mimi mamlaka yangu mengi, inapeleka kwa CEO wako. Kwa hiyo sasa ukikaa pale unaona mamlaka ya kutoa kibali cha export ya mahindi sasa hivi siombi waziri, kuna mtu mwingine. Sasa kidogo ilikuwa shida. Now we have a lady, is a CEO na anatoka private sector. Tunamshukuru sana. Najua wizarani, katibu mkuu na wakurugenzi na nani, kama waziri, kama mkeka utaendelea kwenye chache, wanaume wana wakati mgumu sana. Kwa sababu nimekuwa na promote sana uwepo wa kina dada take over the top positions. Na I have one reason.
hiyo thank you for the ladies in the Ministry of Agriculture and the all events. Hata nikienda nje wako wadada wako hapo wasimama na hepo naweza na zaidi. Umeona hawa ndio the brain behind whatever we do. La pili na PST, yes, na nataka niwaambie hata wazuri ni kama PST, Wizara ya Kilimo sio tu namba budget milioni 700 na hela inatoka. Mimi siku hizi siendi hata kwa miguu, naenda kwa mama, nikaambia mama, tumeona sasa tunadaiwa wakandarasi, naomba basi hapa wanadai baada ya kesho exchequer. For you, it's easy for them because they understand. Nataka niseme mambo mawili. Tunaenda kwenye mwaka ujao wa fedha. Sasa one of the problems sisi serikalini tuna reform. Naomba private sector reform. TPSF, CTR, Tanzania Chamber of Commerce, nini, sijui nani. Sasa mimi nitakuwa napokea mawazo juu ya mabadiliko na ushauri kuhusu kodi kutoka kwa nani. Coordinating, ninawaomba TPSF na other players. Coordinate together when you come to the Ministry of Agriculture ili tuondoke pamoja kwenda kuongea na Wizara ya Fedha on the changes of the fiscal measures. Iwe ni industry document imebebwa na watu wote. Isiwe ya kila mtu anakuja kivyake. Atakuja mtu wa chai anakimbia peke yake, atakuja mtu wa horticulture anakimbia peke yake, atakuja mtu wa mbolea anakimbia peke yake. Please, as a minister, our plea ni kwamba the private sector has to be coordinated. This is very important. Challenge tulionayo ni kwa vile mtu wa ubangwaji wa korosho. Mwenyekiti, naomba usimame na kuambia mbele ya Watanzania wenzetu wote, mmetaka msiingie mnadani, tumewapa primary market license na kanunue, but some of you mna misuse, na hii ndio problem tulionayo kwenye nchi. The Tanzanians are given opportunity and they are misusing it. Mfano, kama juzi nimefutia kampuni inaitwa Jabali permit ya kununua korosho. Why? Serikali inakupa permit, nenda kanunue korosho kwenye primary market. Maana yake na huko kwenye export zone unapata incentive zote, na kwenye primary market tunakupatia kodi, tozo za kulipa bodi ya korosho, tozo za kulipa tari na nini. Kanunue korosho ubangue, unabangua alafu unaweka brand pale, produce of Vietnam. Why? What's the problem? Yani tumezalisha hiyo korosho kwa subsidy ya serikali. For you to get that cash rate, the government has subsidized over 100 billion shilling last season. Alafu unapewa incentive, una print na kubrand ile product ya Tanzania ambayo imezalishwa na Watanzania, unaita produce of Vietnam. That's totally, yani ni economic sabotage. Na mimi walidhani utani, nimekifungia kiwanda na kina tani 14 ya korosho ndani. Now whenever I say a factory will turn to be chuma cha kavu, I mean it. Kwa sababu we do everything to support our own. Basi tusaidianeni pamoja. Ni waombe watu wa korosho. Tunagawa magunia. Mtu anaenda kuingiza magunia yanaandikwa produce of Kenya. Anaingiza kwenye soko. Anapaki korosho. Nakupa leseni ya kuwa primary market buyer ili ukabangue. Sio ununue korosho alafu utake kuiexport as a raw. Nimemsikia amesema naomba isifutwe. To be honest, nimeform a very strong team. Inafanya comprehensive analysis ya incentive scheme tunazowapeni kwenye korosho ubanguaji.
chochote mlichoomba mmepata. Sasa hivi tuna negotiate na Wizara ya Fedha kwamba tied up of capex kwenye kununua tani 10,000 ya korosho kuiweka warehouse mwaka mzima kwa kwenye cost. Wizara ya Kilimo sasa hivi inafikiria kutafuta fedha ili tuende kwenye commercial bank tukaweke as a deposit 50% ya total volume inayotakiwa, ili fedha itoke tu aggregate volume kubwa, nyinyi muwe mnachukua kidogo kidogo kutokana na mahitaji yenu. But we cannot do this for that kind of culture and behavior. Kwa mimi nataka niseme ili wazi, kwa nendeni mkasimamiane mbadilike. La mwisho, yule kijana wa Mbozi wa seed, naomba asimame. Rain. Yes, namuona yule dogo. 3 years ago anazalisha mbegu kwenye shamba la serikali na ameomba hekta zingine 100. Tutakupa. We started with him. A very small scale. Kampuni inaitwa Reina. Nilikutana naye Rwanda. Anazalisha kwenye mashamba ya Wizara ya Kilimo. Tunakoelekea sisi, mbegu ambazo zina market tunataka kuachana nazo, serikali isizalishe, iachie private sector izalishe. Sisi tutakuwa tuna offtake na kuprovide incentive kama tunagawa ruzuku, kama tunapofanya kwenye record. Tunanunua kutoka kwa wazalishaji na tuna brand kwa brand yako ili tusiue brand yako. Seed is where we want to go. Kuna problem ya land, tuna understand. Thanks to kampuni kama ya Meru, yuko hapa ndani mmemwona. Thank you very much. He's doing very good job kwenye seed multiplication. Nimemwona Jesus kama yuko. Huyo. This is the biggest trader wa input. Namwambia kila siku aache kuimport dawa kutoka China na India. He can do blending. Sasa anaingia kwenye seed multiplication na amechukua ardhi kubwa kule Qatar. We will protect you. Let's work on the seed because that's a future. Wazo la kwamba mko tayari kwanza kulipa royalty seed producers, tumechelewa. Sio kwamba tutaki hela. Tunataka tukiichukua hela iwe na mpango. Sitaki tukiichukua alafu tukakae nayo kwenye kituo iwe ni vikao vya juice na chai. Kwa hiyo tunaandaa seed fund ambayo tutakuwa tunachukua royalty kutokana na mbegu zilizozalishwa na watafiti wetu wa ndani ili tuweze kuzalisha. Mwisho, hili la land tunalifanyia kazi pamoja na Wizara ya Investment. Wizara sasa inatenga fedha, mwaka huu tulitenga kama 15 bilioni shilingi ya kununua land. Mwaka kesho tunatenga fedha ya kununua land. Kwa hiyo tunakuja kukupa land and long term lease in 66 years. We take the issue ya solar panels, ni jambo tulifanyia kazi kwenye irrigation equipment ili tuweze kununua. Swissport, thank you for the direction ya uwanja wa Kilimanjaro, it's true. Na ukiona ndani ya airport pale kidogo procedures zimekuwa nyingi sana. If you are interested kujenga call facility yako na packaging na processing center yako nje kidogo ya airport pale tuna shamba la ushirika. Wewe njoo tuongee, nitakubali uweze kupatia ardhi uweze kuwekeza hapo. And it is very close to the key airport. Otherwise, ndugu zangu, nawashukuruni sana. Asanteni sana kwa mawazo. Tunawaomba private sector mwe coordinated, mtuletee haya mawazo pamoja wakati tunaelekea mabadiliko na kwenda kufanya kitu. Asanteni sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu Hussein Bashe. Tumeweka hizi social media handles on the display. Umeshasema. Tumeweka hizi social media handles on display. Naomba kama bado tuna any issue, especially kwa sisi ambao tukipata nafasi za kuongea, naomba tuziwasilishe hapo. Naomba tuweke na ile slide nyingine ya anwani ya katibu mkuu ya wizara, anwani ya wizara, naomba tu display nayo. Baada ya hapa pale tulipopita kwenye registration, wakati tunaingia, naomba tupite pale ili tuweze kupata kuponi za chakula chetu cha mchana. Hiyo ni anwani ya wizara. Alafu sisi wote tutaenda kula makii. Kwa hiyo tutatoka nje kabisa, tutapita sehemu yenye swimming pool, tutaenda kwa nyuma huko kuna ile makii tent kubwa nyeupe imeandaliwa kwa ajili ya chakula cha mchana. Lakini meza ya mawaziri
hapa mbele. Hizi meza tatu mmetengewa sehemu yenu kwa ajili ya chakula cha mchana. Kwa haya mafupi, niwashukuru sana wote na niwatakie mchana mwema. Asanteni sana, karibuni Kilimo.